me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. You know how nervous I get when I'm around you. I want you to make a move. I'm like your childhood pet. I'm scared when you go, and I don't wanna lose you. And there's nothing you could do. It feels warmer when you're here. I get shivers when you have to go. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. I started off on my own. Ever since you came around, I felt like nowhere to go. Let's go. I'm feeling so much worse. It's only the first of the month. Yeah, yeah. I knew that I'd be insecure. I didn't think it hurt this much. Like I don't wanna lose all we got. There's nothing you could do to piss me off, and I might make a fool of myself. So tell me what to do, that intel. And I can meet you on the west side. She said that she won't roll me, I told her let's ride. Tell me, girl, what do you fantasize about? All I wanna be is the top prize. Top prize. Oh my God. Top prize. Abby, welcome to my stream. മനസ്സാണ് കേട്ടത് കാര്യമില്ല. നാളെ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും. എന്തൊക്കെയുണ്ട് മായ, സുഖാണോ? സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ മായവി? സൗണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? ഹലോ 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 ഹലോ. ടു ഡേയ്സ് എവിടെയായിരുന്നേ? എടാ ഇതല്ലടാ, ഫിനാൻഷ്യൽ എൻഡിങ് അല്ലായിരുന്ന? അപ്പോ വർക്ക് ഉണ്ടായിരുന്നു. അതുകൊണ്ട് മാത്രം പോയി. എന്തൊക്കെയുണ്ട്, സുഖാണോ? സൗരവ് കൃഷ്ണ, നാളെ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടോന്ന് അറിയത്തില്ല. നാളെ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാകാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അവർ അപ്ഡേറ്റ് കാര്യമൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. നാളെ ഇതാണ് എന്താ പറയാ, പൈസ മാറും തന്നെ. ഈ ഫുട്ബോളിന്റെ ഇന്നാണ് തോന്നുന്നു ലാസ്റ്റ്.
അപ്ഡേറ്റിന്റെ കാര്യങ്ങളൊന്നും പറഞ്ഞില്ല. ഒരു അപ്ഡേറ്റ് എന്തായാലും ഒരു അപ്ഡേറ്റ് ഇപ്പൊ അടുത്ത് വരും. ഈ ആപ്പിന്റെ ഒരു അപ്ഡേറ്റ് വരാനുണ്ട്. അത് നാളത്തേക്ക് പറഞ്ഞില്ല അവര്. റിവിഷൻ Efootball take effect early March 2026. ബട്ട് നാളെ ലോക്കറി ബൺ ഫോർബിറ്റ്. അതെ എന്തിന്റെ ആവശ്യം? എന്തിനാണാവോ? എടാ സ്ക്രീൻ കാണണ്ടടാ, പ്രശ്നമില്ലല്ലോ. ഇത് ഞാന് ബട്ടൺ വെച്ച് കളിച്ച് അവസാനം കയപ്പ് കൂടിയിട്ട് അവസാനം നിർത്തി. അരിമുത്തേ വെൽക്കടാ അരിക്കുട്ട, വെൽക്കറ്റ് ബൈ സ്ട്രീം. ഞാൻ 2 ദിവസമായിട്ട് ഈ സാധനം തൊട്ടിട്ടില്ലടാ. ഈ സാധനം ഞാൻ തൊട്ടിട്ടില്ല 2 ദിവസമായിട്ട്. റിദാൻ അരിത് ബ്രോ, എന്താ പേരത്? റിദാൻ അനിരുദ്ധ് ബ്രോ, വെൽക്കം മുത്തേ, വെൽക്കറ്റ് ബൈ സ്ട്രീം മുത്തേ. നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഫസ്റ്റ് എടാ ഞാൻ കൊറേ ആയി കളിച്ചിട്ട്. ഹരിബ്രോ അക്കൗണ്ട് എടുത്തോ? എന്നാ നമ്മള് ഫ്രണ്ട്ലി ആണോടാ. ഇനി കുറച്ചു കാലത്തേക്ക് ലാംഗ്വേജ് തന്നെ ഒഴിവാക്കി വെച്ചേക്കാം. കളി പഠിക്കട്ടെ. കളി സെറ്റാണില്ല. ഒരു കൂടില്ല കളിക്കാൻ. പുതിയ ഫോൺ എടുത്തതിന്റെ അവസ്ഥ. എടാ എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കണം. ലൈവ് ആണെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. പിന്നെ നൈസാണ് ഇപ്പൊ ഫുള്ള് BGMI തുടങ്ങിയാ. കൺഗ്രാസ്. പക്ഷെ അതില് ഇതിനെക്കാട്ടില്ല എഫേർട്ടാണല്ലോ. അത് ഇതിനെക്കാട്ടി കടുപ്പാടല്ല. മോറിയ ബ്രോ ബിഗ് ഫാൻ. വക്കൗട്ടി എന്നല്ലേ പേര്? വക്കൗട്ടി അല്ലടാ. വക്കൗട്ടില്ല. ബട്ട് സ്ക്വാഡായിട്ട് കളിക്കാൻ ഫണ്ണാണ്. ഞാനെന്താ പറയണേ, BGMI ആണ് ബെറ്റർ. പക്ഷെ BGMI ആണ് കുറച്ചും കൂടി ഇത്. പക്ഷെ നമുക്കെന്താ പറയാ, ഈ ഫുട്ബോൾ ഫസ്റ്റ് ഗെയിമല്ല. പക്ഷേ ചങ്ങായിമാരൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ നൈസ് ഗെയിമാണത്. നമുക്ക് ഇവിടെ കളിക്കാൻ ചങ്ങായിമാരൊന്നുമില്ലല്ലോ. അതല്ല ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഫ്രണ്ട്സ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് കളിക്കാൻ ബെറ്റർ. ഫ്രണ്ട്സ് ഇല്ലല്ലോ. മോറിയ വക്കൂട്ടി ഫാൻ ആണോ? അയാ വക്കൂട്ടി ഫാൻ. നല്ല വക്കൂട്ടിന്റെ ബിഗ് ഫാൻ. ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇറ്റലി ഔട്ട്. ഞാൻ റിസൾട്ട് കണ്ട്. പൊട്ടന്മാർക്ക് ഇത്രയൊക്കെ നല്ല സ്കോഡിന്റെ പോസ്റ്റിനും തോപ്പിക്കാൻ കഴിയില്ല. എന്ത് കഷ്ടടാ. ഇത്രയൊക്കെ നല്ല സ്കോഡൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇവന്മാരെന്തീ കളിക്കടേ. ഒറിജിനൽ മൊത്തം വെൽക്കട കൊടുക്കുക. അല്ലട വെൽക്കട അല്ലേ. വന്നല്ലാലും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഇറ്റലി പോയി. ഇറ്റലി ചത്ത്. ഞാൻ കഴിയുന്ന കണ്ടില്ലടാ. ഞാൻ 2 ദിവസം അറിഞ്ഞില്ല. 2 ദിവസം ഒരു ലെവലില്ലായിരുന്നു. ഇറ്റലി ഔട്ടാണോ സിതാങ്കാസ്? എന്തെങ്കിലും ആകട്ടെ. ഇറ്റലിന്റെ കോച്ചാരാ? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. A delight to have him on board. Thanks, Peter. It's a pleasure and a privilege for me to be here. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set.
ഇറ്റലി പുറത്താവാൻ ഞാൻ നേർച്ച ചേർത്തോ. അരക്ക് പിന്നെ ആര് കീഴിലും ലോകകപ്പ് കണ്ടതാ ഗെയിംസ് കൊണ്ട് വർക്ക്. ഓക്കെ അല്ലേ, ഓക്കെ അല്ലേ, ഗെയിംസ് കൊണ്ട് ഓക്കെ അല്ലേ? വോയിസ് കുറവാണ്, വോയിസ് കുറവാണ്. Absolutely. A marvellous tactical brain, and it's been given away. Tries to pass it through, and he was quick to react. Now it's Romario. Engages and forces him off the ball. Robertson. Pullet. Roberto Baggio. Applies the finish! ഇപ്പൊ ഓക്കെയാണോ വോയിസ് ഓക്കെയാണോ? Well, quality clearly deserted him at the crucial moment. His teammates are really annoyed with that, you know, and they have every right to be. Del Piero. Out to the right. He's going to be disappointed with that. Romario. Vitinha. Romario. Played it early. Nice interception, well timed. എടാ വോയിസ് നോക്കണം, വോയിസ് നോക്കണം, മാറ്റി നോക്കണോ? മായാവി വോയിസ് ഓക്കെയോ? Another pass, just keeps it ticking over. Knocks it into space. Tevez! Well, he got rid because he was under pressure. That's been cut out, well played. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. That's going in strongly. ഓക്കെ. മറ്റേ ഞാൻ പിന്നെ ജീട്ടേക്ക് വേണ്ടി ഇട്ടതല്ലടാ, അപ്പോ ഡെസ്ക്ടോപ്പ് കൊണ്ട് കൊടുത്തതാടാ, ആണ് പ്രശ്നം. Romario showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. ഞാൻ കണ്ടേ ചെക്ക് റിപ്പബ്ലിക് കയറി, Tackle was certainly sturdy. ഞാൻ വേറെ ആരൊക്കെ കയറിയായിരുന്നല്ല. This is Tevez. Oh, he's enjoyed that. നീ വേൾഡ് കപ്പിന് എപ്പോ തുടങ്ങണേ? Loves the contest. Well, the box was just so congested there, Peter. There was absolutely no space to work with. And it's Del Piero. Oh, easy pickings there. Oh, delightful ball. Now there's a fine ball. That's just playing it safe and simple. Shifted it to the flank. Not the most accurate pass. Busquets. Tries to play it through. And that'll be the last act of the first half. It hasn't been a bad watch. പോളണ്ട് പുറത്തായി, പോളണ്ട് കയറിയില്ല. ഇന്നലെ ബാസ്റ്റോണി റെഡ് കാർഡ് കിട്ടിയപ്പോ 2006 റെഡ് കാർഡ് കിട്ടി തുറന്നു വന്ന് പിന്നെ പോസ്റ്റ് ജയിക്കാൻ നന്നായി പ്രാർത്ഥിച്ചു. ഇതൊക്കെ എന്ത് മരിച്ചാലാടാ, അത്രക്ക് നല്ല ടീമിനെ ഞങ്ങൾക്ക് പുറത്താക്കാൻ വേണ്ടി പ്രാർത്ഥിക്കാന്ന് വെച്ചാല്. So, no breakthrough from either side. 0-0 after 45 minutes of action. എന്താ ചെയ്യാ, സത്യത്തിൽ 2 ദിവസം ഞാൻ കളി പോലും കണ്ടില്ല. ഇന്നാരും IPL കളി എന്താ അവസ്ഥ ഇന്നത്തെ കളി? Well, I suppose from a defensive perspective, Peter, neither manager can be too unhappy. I just wonder which team is going to up the ante first. Van Nistelrooy. Oh, well measured. Now it's Del Piero. Whistle's gone, that's foul. Oh, no messing about, it is red. Well, there may be some scope for debate. And the card കൊടുത്തതിന് അല്ല ഈ കടിക്കടാ. IPL കളി പിന്നെ കണ്ടില്ല, ഞാനും കണ്ടില്ലടാ. അതിന് കാർഡ് കൊടുത്തത് അതൊക്കെ നോർമൽ ഫോൾ അല്ലേ?
സാധ ഫോണിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ കാർഡ് കൊടുക്കണേ. ഇറാഖ് സ്വീഡൻ കോങ്ങോ ഇറാഖ് സ്വീഡൻ എടാ കോങ്ങോ കയറി. കോങ്ങോ നേഴ്സ് കളിയുമ്പോ നന്നല്ലടാ, അത്യാവശ്യം നല്ല കളിയാ നന്നല്ല കോങ്ങോ. Substitution in progress. So now we're going to get those changes we have been expecting. And it's Thuram. That is good strength. He's tried one. അടിപൊളിടാ. That is outstanding. ഒരു നെക്സ്റ്റ് കോപ്പാക്കാടാ മെഹാദിലിയോ. ഞാൻ 1v1 കളിക്കാടാ. കോപ്പ് രസം ഉണ്ടാവില്ലടാ. ഇത് കളിക്കാം. നേരത്തെ നിങ്ങൾ കയറി എടാ, നിങ്ങൾ ലൈവ് കാണുന്ന സബ് ചെയ്തോണ്ട് സബ്ബാക്കടാ. അതുപോലെ തന്നെ എന്താ പറയാ, ലൈക്ക് ചെയ്തിട്ട് ലൈക്ക് ആയിക്കോടാ. കോപ്പ് കളിക്കാൻ മാത്രം ആളില്ല മുത്തേ, അതിന് മാത്രം ആളില്ല, അതാണ് പ്രശ്നം. That's a decent clearance. Now it's Tevez. He's in a great position here. That has not gone well. Dani Olmo. Some resolute defending there. And it's Van Nistelrooy. Vitinha is always looking to break lines. Your impression so far, Jim? There's a lot of football still to be played, Peter, so ideally they need to maintain an attacking endeavour. And here's Neymar. Great ball, and he's in here. കോങ്ങോ ഡിയാറൊക്കെ ഇംപ്രണ്ടായിട്ട് ആണ് വേൾഡ് കപ്പ്. ഒരാൾക്ക് 40 ഇയേഴ്സ്. അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ വേൾഡ് കപ്പ് എന്താ പറയാ മോശമില്ലാതെ നടക്കുന്നു തോന്നണല്ലേ. എല്ലാം അത്യാവശ്യം മോശം ടീമാണ് വന്നേക്കണേ. നമ്മളെ ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പൊ കളിക്കൂടാ. ഇന്ത്യക്ക് ഇപ്പൊ കളിക്കും. ബോസ്നിയ 12 ഇയേഴ്സ്. ഇത് ജസ്റ്റ് വേൾഡ് കപ്പ് ഷുവർ. ഇന്നലെ കളി കാണാൻ പോയിരുന്നോ? Here's a man who his teammates can look to in all times. So the team separated just by the one goal which came early in the second period. 1-0 the score. So much and Hullet! And that is wild. He looked pretty much unstoppable there. The only thing missing was the finish, of course. This is Tevez. Aims beyond the defence. Borussia Dortmund surely have to be commended for their drive and desire. Most teams would be taking the easier defensive route by now. Tevez takes control of it and he's on the move. Well, they put it back in a hurry. Nice control. Oh, he's felt that, hasn't he? Oh, that's a foul and the whistle's gone. The referee's come over. It's a red card. It looks like he's picked up a bit of a knock from that. ഇന്ത്യക്ക് ഉള്ള കളിയാണ്, പക്ഷേ മിസ്റ്റേക്ക് ഉണ്ട്. മിസ്റ്റേക്ക് ഞാനൊന്നും കണ്ടില്ല, അതാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച്. ഇന്ത്യൻ നൈസായി ഫ്രീ VIP ടിക്കറ്റ് കിട്ടിയത് എനിക്ക്. ഈസ്റ്റ് കയറിയാണ് വേണ്ടത്, കിട്ടിയില്ല. എന്നിട്ട് കളിയാണം പോയില്ല എന്നിട്ട് ഇന്ത്യൻ നൈസ് കളി ടിൽ റയാം പ്ലേഡ്, പിന്നെ കളി പോയി. ഞാൻ സെക്കൻഡ് ഹാഫ് അവരാണ് കളിച്ചത്. പോയില്ല. ആളുണ്ടായിരുന്ന കളിയാണ അല്ല ബേബി.
He's shaping up to have a crack from here. Well, he can produce power, precision and deception, so he's not short in options. ആഷിക്ക് പറയാൻ പാസിംഗ് ഓപ്ഷൻ ഉണ്ടെങ്കിലും ലോങ് റേഞ്ച് റീഹാക്കി ചാൻസ് ഉള്ളത്. അപ്പൊ ഇന്നലെ ആരൊക്കെ ഗോൾ അടിച്ചേ? സെക്കൻഡ് ഗോൾ കിടലാൻ ഗോളായിരുന്നു അല്ലേ? രണ്ടാമത്തെ ഗോൾ അത് ഞാൻ മാത്രം എന്താ പറയാ, അത് മാത്രം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. സെക്കൻഡാമത്തെ ഗോള് Borussia Dortmund really wanted that two-goal cushion, but it wasn't to be. Still, they should be able to see it out from here. Not too much more here than seeing out time, and time is very nearly seen out. There will be 5 minutes added time. He's through, now is he in? Decent chance! ഏതാ ഗോള്? അതിന്റെ റിവ്യൂ നോക്കണം. The planning immaculate, the execution brilliant. Oh, give me this every week. വേപ്പില്ല, ഹിസ്റ്ററിക്കാരുടെ ആള് ഹിസ്റ്ററിക്കാരെയാണ് വേപ്പ്. Every bit of this. എന്നാലും ആള് 22,000 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ ആള് കുറവല്ലേ? നമ്മൾ നോർമലി കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സ് കളി കളിക്കുമ്പോ അതിനെക്കാട്ടി കൂടുതൽ ആൾക്കാരുണ്ടാവുന്നല്ലേ നോർമലി. ഇപ്പൊ ആൾക്കാർക്ക് ഇന്നലെ കേരളത്തിലെ ആൾക്കാർക്കൊക്കെ എന്താ പറയാ, ഫുട്ബോളൊരു മടുപ്പ് പറഞ്ഞു അല്ലേ? ഇതെന്താ പറയാ, ഒരു ലെവലില്ലാത്ത പോലെ തോന്നുന്നു. ഈ കേരള ബ്ലാസ്റ്റേഴ്സിന്റെ കളി പോണില്ലാത്ത എന്താണെന്ന് അറിയത്തില്ല. നോർമലി ഉള്ള ആൾക്കാർ ഇപ്പം ഇല്ലാന്ന് പറയുന്ന സ്ഥിതിക്ക് എന്താ പറയാ, കുറച്ച് ആൾക്കാർ വരേണ്ടതാണ്. പക്ഷെ ഇപ്പൊ വളരെ കുറവായി തോന്നുന്നു. വർക്കിന്റെ കൂടിയല്ലേ? അതെ. Thanks to Jim alongside me, and as the fans make their way home, so must we. Good evening to you. എന്നാലും കുറച്ചും കൂടി ആൾക്കാർക്ക് പോകായിരുന്നു. അടിപൊളി കാളടാ, അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഗോളി കയറിയേ? ഈ ഗോൾ കീപ്പർ എന്തെങ്കിലും നോക്കിക്കണേ. സ്റ്റേഡിയം ആൻഡ് അതർ ഫെസിലിറ്റീസ് ഒക്കെ വേണം, എന്നാലേ ആൾക്കാർ വരും. മിനിമം ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ആൻഡ് ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടർ. സത്യം അതാണ് ശരിക്കും വേണ്ടത്. ആ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിനൊക്കെ അത്ര പൈസ അത്ര പൈസ നോക്കാം. 100 രൂപ അങ്ങനെ ഡ്രിങ്കിങ് വാട്ടറിന്. ഇത് സിയാറൊക്കെ എവിടെ പോയി എന്തോ? എന്തിന്റെ അടുത്താള് ചേട്ടാ. പുറത്തുനിന്ന് വെള്ളം കയറ്റാനും പറ്റില്ല, അകത്തൊന്നും തരുവില്ല. ആണ് എടാ ആൾക്കാർ പോവാൻ ഇവരെന്നെയാണ് നോർമലി പറയാം. ഇവരെന്നെയാണ് എന്നറിയാ, കമ്മിറ്റി തന്നെയാണ് നോർമലി ഒന്നും ഇല്ലാണ്ടാക്കണേ. മെസ്സി 250 പ്രൈസ് അത് വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒഴിവാക്കിയില്ലേ? മനസ്സിലായോ? അത് വരത്തില്ല എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരെ ഒഴിവാക്കിയില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് കോപ്പ് മഹദി ലിയോന കോപ്പ് കളിക്കത്തില്ല മുത്തേ, അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ പറയണേ.
ആകെ സ്റ്റേറ്റ്സ് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈ റേറ്റ് ആണ് ടിക്കറ്റിന്. ഇവിടെ എത്രയാണ് ടിക്കറ്റിന് പൈസ? അതൊക്കെ ഒഡീഷ സ്റ്റേഡിയം ഒക്കെ 4-സ്റ്റാർ ഹോട്ടൽ പോലെയാണ്. ഇവിടെ ടോയ്ലറ്റ് ഇല്ല ഈ സ്റ്റേഡിയത്തില്. വർക്ക് ചെയ്യണടാ. കൊച്ചി സ്റ്റേഡിയം ടോയ്ലറ്റൊക്കെ ലൈക്ക് ഇന്ത്യ റെയിൽവേ. അടി ഇവന്മാര് പിന്നെന്താടാ ഇവന്മാരൊന്നും ഉണ്ടാക്കിയേക്കണേ? എന്താ 100 കോടിന്റെ എന്തോ അപുറേട്ടോ മറ്റെന്തോ ഉണ്ടാക്കിയില്ലേ? അതൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കിയത്? ഇവന്മാരെന്ത് പണിയെടുത്തേ? Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. 100 കോടിന്റെ പണി നടത്തുന്നത് ഇവര് എല്ലാം കൂടി മാറ്റാണ് ചെയ്തത്, അല്ല തിരിച്ച് റിട്ടേൺ കൊണ്ടുവരാണ് ചെയ്തത്. As you can see, we've already started here. It's Eto! Just off target. Yeah, it's good movement though. A bit unlucky he couldn't actually steer it goalwards. Somewhat off target. Stood up well to him there. He ran himself into trouble there. Free kick given away. എനിക്കറിയില്ല ഇവന്മാർ ആൾക്കാരുടെ കണ്ണ് പൊളിക്കാനായിരുന്നു എന്നൊരു ലൈറ്റ് കണ്ടീഷൻസ്. സത്യവും എടാ ഒരു പുറത്ത് കുറച്ച് എന്തെങ്കിലും പണിയെടുത്ത് കണ്ട് എന്ത് അകത്തുന്ന പണിയെടുത്തേക്കണേ. There aren't many defenders, Peter, who assist more goals than Andy Robertson here. That's for sure. He's reliable, consistently excellent in what he delivers going forward, and it doesn't really compromise on his defensive duties. A manager's dream in many ways, and a model man, and I would say a model footballer. Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually at both ends. And they've caught Reed. Rafael Varane. Borussia Dortmund are seeing more of the ball, but still aren't carrying much goal threat. Eto, there a chance for a shot! Trustbar comes to the rescue, and he can clear it away. Bale. Now, what about a counter-attack? Oh, that's a key interception. Under an awful lot of pressure. Busquets is always looking to break lines. Well, that looks a decent ball. Van Bauten. Yamal. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Yamal. Can he finish? So expression hide. Hindu team ആയിട്ടൊരു ഫോട്ടോ മിസ്സായി. The boss is applauding his effort then. എങ്ങനെ മറ്റേ ഇതാണോ മറ്റേ ഹോട്ടൽ മാനേജ്മെന്റ് ആണോ? Well seen. Saw that coming. He read that really well and stopped it. That pass isn't the best. Neymar, Del Piero. That is good pressure, just hounded him off it. Vieira. Shifted upfield. He's had it taken off him. Oh, nicely intercepted. Busquets. Del Piero. Challenge just a bit on the firm side. ഞാൻ നേരത്തെ വർക്ക് ചെയ്ത ഹോട്ടലാണ് ഇന്ത്യൻ സ്റ്റേ. പോയില്ലേ And it's Vieira. And the shots. Decisive. Massive goal. Well, that's very much changed the complexion. It's also changed mindsets and moods in both teams, and it had to be him. Well,
How's that for a class 2 finish? added minutes has been indicated. So we have our breakthrough. പൊന്നതിലുള്ള പാസ് Face to face with the keeper. And that's left him on the അടിപൊളി പാസടാ. Oh, he's got അതാര് the ഇട്ട് കൊടുത്തേ? ball wrong, and it's a penalty. Borussia Dortmund have എംബർ themselves ബ്രോ a വെൽക്കം chance വെൽക്കം on വെൽക്കം the മുത്തേ spot. വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. Van der Sar looking to stare down to unsettle the taker. എന്തൊക്കെയുണ്ട് സുഖാണോ എംബറെ? Running away with it. Not much more than a formality. I just think ബ്രോ എംബർ ഈസ് കമ്മിങ്. 5 minutes are up. Well, Peter, I think the score is a fair reflection of what we've witnessed so far, and that being good movement in both midfield and indeed up front. If those players are അതെ ഗോട്ടൊക്കെ വന്ന് after the break, they should ഒരു ബോർഡില്ല. ചിലപ്പോ ഞാൻ ഇപ്പൊ പോകും. എന്താ പ്രശ്നം എന്താ? only one result മുംബൈ ഒരു ന്യൂ ലക്ഷറി ഹോട്ടൽ വന്ന് ഫ്രെയിം ബോർഡിലാണ്. അതില് സൂട്ട് റൂം മാത്രമേ പക്ക ലക്ഷറി സീനുള്ളൂ. എവിടെ പോണേ? എംബറെ എവിടെ പോണേ? എംബറെ Substitution. Here we go again then. Knocks it out wide. Yamal. Maldini did well to emerge with the ball. That's a contest to keep an eye on. Vitinha charging forward, the ball at his feet. Oh, cracking ball. Messi. Now it's Bale. And Neymar. ആഡ് ഫുള്ള് ബി ജെ പി ഇതൊക്കെയാണോ? Bale! അതെനക്കറിയില്ല. അത് ഞാൻ കൊടുത്തതല്ല. The second half off അത് യൂട്യൂബ് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി വരണതല്ലേ? One sweeping move executed with deadly efficiency. just when they thought they may be in at one end, they end up shipping a goal at the other, and it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly had time to even react. John, surely! രസറിയടാ സാരം വന്നേക്കൊന്നൊക്കെ അവിടെ. They've been looking for. And that really is so എന്തായിരുന്നു പറ്റിയേ? Yeah, and having the thrust to get there is one thing, having the composure to score is another. Borussia Dortmund take a 2-goal lead and are looking good for the win. Well, everything is going to plan, Peter. A day for a regular managerial heartbeat, at least for one. It's all a little bit desperate, but it's got the job done. Oh, that's brilliantly defended, though. It looked destined for a goal. Now that's well seen. പോയാ Vitinha going face to face with his great rival. Closing in on goal. And he shoots! എനിക്ക് പൊളിറ്റിക്സ് ഇഷ്ടമല്ല എന്ന് യൂട്യൂബിൽ അറിയില്ലേ? And they എടാ are അത് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റി നോക്കടാ. simply ആഡ് റിപ്പോർട്ട് ചെയ്യാൻ നോക്കുന്ന വേറെ ആഡ് വരും. calm, composed, confident. What a super goal. Ah, that's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. So now the difference is 3. ഷഹൻ മുഹമ്മദ് ബ്രോ വെൽക്കം വെൽക്കം വെൽക്കം. റസൽ ബ്രോ വെൽക്കം മൈ സ്ട്രീം. Del Piero. Bale. Now it's Tevez. And that interception was most necessary. That's great positioning. So good from him. Del Piero is having a shot! Vitinha will not want to lose out here, not against this opponent. Neymar into the last 5 minutes. And he's there to make the challenge. Bale showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. Now it's Tevez, and he's searching through.
Dealt with nicely by the defence. 3 minutes at a time. ഐസി കണ്ണമുത്ത വെൽക്കണം. Neymar has created one goal already. Bale. He's through here. Well, that is one way to stop him. ഡിവിഷൻ എന്താ ഡിവിഷൻ കണ്ടടാ, ഞാൻ കളിച്ചില്ലടാ. Close. ഡിവിഷൻ കളിച്ചില്ല. Borussia Dortmund pretty much in നേരത്തെ സ്വിഗ്ഗി ഊബർ സൊമാറ്റോ ഇറക്കൊക്കെ ആയിരുന്നു. അത് മാറടാ. wanted right from അത് ഇലക്ഷൻ ടൈം ആണ്ട് ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി മാറും. ജോസഫേ ജിജിടാ യെസ് ഗെയിമടാ. യെസ് ഗെയിം അപ്പോ ഓപ്പോ കുക്കഡ് ഓപ്പോ നൈസ് ഗെയിമടാ. സുഹേൽ ബ്രോ വെൽക്കം. ഓപ്പോ നൈസായി കളിച്ചടാ, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിക്ക് കളിച്ച്. ഫോണിൽ ഇപ്പോ രാഹുൽ ഗാന്ധി ഒക്കെയാണ്. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ, എലക്ഷൻ ആയ സമയത്ത് എലക്ഷന്റെ ആഡ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ പരമാവധി വരുവാടാ, അല്ലയോ? എലക്ഷന്റെ ആഡ്സ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ വരും. അതാണ് എലക്ഷന്റെ ടൈമിലുള്ള പ്രത്യേകത. അടുത്ത ആള് കയറിക്കോ. അത് ഞാൻ 1800 കളിച്ചില്ലടാ ചാലെ. അപ്പൊ ഒന്നാമത് കളിക്കാനുള്ള മൂടേ ഇല്ല, കാരണം സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് പോയിരിക്കാം. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് കൊണ്ട് മൂടൊക്കെ പോയിരിക്കാം. വേൾഡ് കപ്പ് ടൈം ആകുമ്പോൾ മെസ്സി, ക്രിസ്ത്യാനോ, നെയ്മർ ഒക്കെ വരും. ഇല്ല അങ്ങനെ വരത്തില്ലടാ. ആ സമയത്ത് വേറെ എന്തെങ്കിലും വരും. വേറെ എന്തെങ്കിലും വേൾഡ് കപ്പിന്റെ വാട്സ് എന്തായാലും വരും. പക്ഷെ അത് മെസ്സി, റൊണാൾഡോ അങ്ങനെയല്ല, നോർമലി എന്തെങ്കിലും ആയിട്ട് വരുടാ. അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും മറ്റേ സോണി ലൈവോ സോണി സിക്സോ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും പോലത്തെ ആപ്പായിരിക്കാം. സ്മാർട്ട് പോയാൽ ബാക്ക് ടു പുഷ് ആവൂല. ആവും ബാക്ക് ടു പുഷ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ പരമാവധി പുഷാക്കാൻ നോക്കട്ടെ, പക്ഷെ നടക്കണില്ലടാ. കാരണം ഞാൻ പറയാം, നോർമലി കളിക്കാൻ അറിയുന്ന ഓപ്പോണന്റ് പോലും ഈ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇട്ടേ വരണേ. നമുക്ക് അതിൽ വലിയ കാര്യം ഉണ്ടാകുന്ന നമുക്ക് തോന്നില്ല. നമ്മൾ കളിക്കുന്നതിൽ ഒരു കാര്യം ഉണ്ടാകുന്ന തോന്നില്ല. കാരണം ഇത് കളിക്കാൻ അറിയുന്നവരാകുമ്പോൾ നോർമലി അവർക്ക് എന്താ പറയാ, സാധാ നോർമൽ ഷൂട്ട് അടിച്ചാൽ തന്നെ സ്റ്റഡിങ് പോകും. അതുപോലെ തന്നെ നോർമൽ ഫിനിഷ് ചെയ്താൽ ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ഫിനിഷ് ആക്കും. ഈ കളിക്കുന്നവരെയാണ് പറയണേ, കളിക്കാൻ അറിയാത്തവരല്ല പറയണേ, കളിക്കാൻ അറിയുന്നവരെ. മനസ്സിലായോ? കളിക്കാൻ അറിയാത്തവരാണെങ്കിൽ പ്രശ്നമില്ല. കളിക്കാൻ അറിയുന്നവര് ഈ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് ഇട്ടിരുമാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം പറഞ്ഞത്. സ്മാർട്ട് പോയ 2K സിമ്പിൾ അല്ല മനസ്സിലായി. അതിന് കൊനാമിക്ക് അറിയണോടാ. കൊനാമി നന്നായാൽ മാത്രമേ 2K ഷുവർ ആവും. സ്മാർട്ട് പോയിക്കന്നെ കുറെ ഏകദേശം സെറ്റ് ആവും. മനസ്സിലായോ? സ്മാർട്ട് പോയിക്കന്നെ ഏകദേശം കുറെ ഗെയിമിൽ കുറെ സെറ്റ് ആവൂടാ. പക്ഷെ അതിലെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നമുണ്ട് ശാലേ, ഈ സ്മാർട്ട് ഇടാണ്ട് കളിക്കുന്നവരാണ് പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് അധികവും. മനസ്സിലായോ? സ്മാർട്ട് ഇടാണ്ട് കളിക്കുന്നവരാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ്. അപ്പോൾ അവലംബരം ജയിക്കണേ കുറച്ച് പണിയാണ്. മനസ്സിലായോ? ഞാൻ സ്മാർട്ട് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ 2K അടിക്കാൻ കഴിയുന്നത് ഈസിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നോ ഈസി. അത് ഈസിയാണെന്ന് നമുക്ക് പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം പണ്ട് മുതലേ കളിച്ച് ശീലമുള്ളവർക്കാണ് ഈ സ്മാർട്ട് ഇടാണ്ട് കളിക്കാൻ പറ്റുക. ഇപ്പൊ കളിച്ച് ശീലമുള്ളവർക്ക് സ്മാർട്ട് ഇട്ടിട്ട് കളിച്ചാലും നോർമലി എന്താ പറയാ, ബെനിഫിറ്റ് ഉണ്ടാകത്തില്ല. പക്ഷേ സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റ് എടുത്ത് കളിയത്തില്ലല്ലോ. സ്മാർട്ട് ടെസ്റ്റിന് വേറെ സെക്ഷൻ, സ്മാർട്ട് ഇല്ലാത്തവർക്ക് വേറെ സെക്ഷനിൽ കൊടുക്കണേ. Frank Rijkaard's presence here in the middle will be massive, Peter. He's so physically dominant, such a destroyer. But he does have a certain X factor as well, doesn't he? Yeah, and that's the side of his game that makes him so special. That ability to play on the front foot, triggering counter-attacks, quickening the tempo, and even carrying the ball forward, you know, if required. And the shot! He's beaten the keeper, but hit the post. മനസ്സിലായോ? What a wonderful goal! ഈ സ്മാർട്ട് ഇട്ട് കളിക്കാത്തവരാണ്, സ്മാർട്ട് ഓണാക്കാത്തവരാണ് ഏറ്റവും നല്ല കളിക്കുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാവുക. കാരണം അവർക്കെന്താ പറയാ, ഓട്ടോ പ്ലേയേഴ്സ് അവർക്ക് ഇഷ്ടം ഉണ്ടാകത്തില്ല എന്നല്ല, ഒരു ഗെയിമിൽ ഒരു സ്മൂത്ത് ഉണ്ടാകത്തില്ല. അവരെന്തിനാ കളിക്കണമെന്ന് തിരിയാത്ത അവസ്ഥയൊക്കെ ഉണ്ടാവും. Oh, easy pickings there.
It's Eto'o! സ്റ്റണ്ടിങ് അടിച്ചാടാ സ്റ്റിക്ക് മാറി. That's what you call inspired goalkeeping. Really anticipated that well, didn't he? He's picked his way through. Well, that's pretty clear. It is a സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഡിവിഷൻ 3 തൊട്ട് വേണ്ട, അതാണ് പറഞ്ഞത്. ഡിവിഷൻ 3 തൊട്ട് സ്മാർട്ടസ്റ്റ് വേണ്ട. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നോർമലി 5-6 കളി ജയിച്ചാലും ഇപ്പൊ കളിക്കുന്ന പോലെ ഇപ്പൊ അധികം സമനിലയാണ്. അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. ഇപ്പൊ കളിക്കുന്നതില് ഒരു 6 കളി കളിച്ചാൽ 5 കളി 4 കളി സമനിലയാണ്. കാരണം ഓപ്പോണന്റ് കളിക്കുമ്പോൾ ഓട്ടോ ക്ലിയറൻസ് കാരണം നമുക്ക് അടിക്കാൻ പറ്റില്ലടാ. A heavy challenge. Oh, they could be caught out here. And it's Del Piero. And he's got the beating of his man. Del Piero. Oh, he's got a side of goal. Can he finish? പേഴ്സണായിട്ട് കളിക്കുന്നവർ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കളിക്കാൻ അറിയാം. അതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അവരൊക്കെയാണ് പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ് പറഞ്ഞത്. അവരൊക്കെ ആയിരിക്കും വലിയ വലിയ പ്രോ പ്ലേയേഴ്സ്. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And it's been taken short. Neymar gets it clear. Vitinha. Neither of these two want to come off second best. And this is Eto'o. Vitinha! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. Oh, look at the space here. Great vision. Vieira plays the game a step ahead of almost anyone. And that's a great chance! Now it's Luis Suarez. Might want to be careful there. I have to say that was an exemplary tackle. Stopped him dead in his tracks. Neymar. He won't be happy with that one. Crunching tackle. And there's the shot! Log streamers how to use. That is Suguna. That is the very log streamer is powerful shot, bro. That is normal standing was normal, but log streamer standing was mostly powerful. Sudden chance to counter. The ball's gone astray. It's the sort of situation that they'll want to capitalise on now. Vieira had a really good go at breaking through, but ultimately he was just about kept out. Akoti bro, big fan. He just took on. Thanks for the thanks, bro. That is Akhil. മലയാളിയാണ് ബ്രോ. മലയാളിയാണെങ്കിൽ മലയാളിയാ പറയാ. നോർമലി സ്റ്റണ്ടിങ് ഷൂട്ട് ഒരു വിധം സ്പീഡിലേ പോകും. എന്താ പറയാ, ലോ സ്ക്രീമറുള്ളവർക്ക് മീഡിയം സ്റ്റണ്ടിങ് ഷൂട്ട് ഇട്ടാല് അത് ഹൈലി മോസ്റ്റ്ലി പവർഫുൾ ആയിട്ട് സാധനം പോകും. അത് തന്നെയാണ് സ്റ്റണ്ടിങ് ഷൂട്ടിന്റെ പ്രത്യേകത, ലോ സ്ക്രീമർ പ്രത്യേകത. മനസ്സിലായോ? സാധാ അടിക്കുന്ന സ്റ്റണ്ടിങ് ഷോട്ടും ഈ ലോ സ്ക്രീമറിൽ തമ്മിലുള്ള സ്റ്റണ്ടിങ് ഷൂട്ട് നോക്കിയാൽ തിരിയും. അവരെ ഷൂട്ടിന് സ്റ്റണ്ടിങ് ഷൂട്ടുള്ളവർക്ക് ഷൂട്ടിന് ഭയങ്കര പവർ ആയിരിക്കും. മോസ്റ്റ്ലി ഒരു 80%, 70% ഗോൾ ചെയ്യാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാടാ. Borussia Dortmund really need to go and grab another goal now, Peter, if they're going to go on and secure this. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. And he's there to make the challenge. That is a jarring tackle, but apparently nothing wrong with it. Thuram. Busquets. Pass is coming off in quick succession here. And this is Del Piero. And Moria, bro, another parada. Para. Hausen. Borussia Dortmund are still that goal to the good. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. He's shifting through the gears here.
Borussia Dortmund have reclaimed it. Now who's going to be first to this? Well, it didn't look good for a while, but that was brave defending and they got away with it. Yeah, they showed a vulnerability until the move was stifled. That'll have stirred a little concern. Just eases him off the ball. And here's Del Piero. Now it's Eto'o. Vitinha. Decent sticks it away. And this is getting better and better. Everyone waited for the cross, but he had other ideas. Well, the angle wasn't good. He's gone for goal. Nice Yes, one. penalty to It's a beauty. A finish right bravo. from the top draw. Back to within one. Interesting. അവിടെ ആരൊക്കെ ഇപ്പൊ പുറത്തേക്ക് അടിച്ചേ? സേവാണോ പുറത്തേക്ക് അടിച്ചാണോ? നമുക്കിത് ചീട്ട് കളിക്കണോ? രണ്ടു മൂന്ന് ആൾക്കാരെ പരിചയപ്പെട്ടിട്ട്. We have got ourselves a game here. Well, what a difference a goal makes. Now all of a sudden it seems the belief is back. Oh, it's a promising build-up. There's plenty of really nice passing. Pedri, searching pass he's played there. Nice interception. His positioning was spot on. Lovely pass, but can he get there? Well, there's plenty to like about this approach. Get your head down, keep battling away, and eventually things might change for you. And Del Piero! അയ്യേ ഹായ് ബ്രോ കളിക്കടാ ശരിക്കോ Well, he's എന്താ clearly ചെയ്തേ? thinking that he could pretty much have the ഞാൻ ചെന്ന് job ബോള് done. കയറി ഷുവർ ബോള് കയറി അതിട്ട് പോയ ബോള് കളിക്കാം അണറമ്മ സിറ്റി കയറിയാ പിന്നെ എന്തോ സത്യമാടാ. എടാ മൂപ്പര് ഹൈലി സിറ്റുവേഷൻ കളിക്കുന്ന സമയത്തൊക്കെ തോക്കാടെ ടീം Vitinha has a look and plays it forward. റയൽ മാഡ്രിഡൊക്കെ കളി കണ്ടിട്ടില്ലേ? Chosen to go back. മൂപ്പർക്ക് ഒന്നും ചെയ്യാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥടാ. To do there. Pass somewhat off target. Nicely intercepted. Xabi Alonso, who does have an assist to his name. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? There will be 3 minutes added time. Muscular approach does pay off here. ഇതൊക്കെ എന്താണ് ഫോളില്ലേ? നിങ്ങൾക്ക് ഫോളില്ലേ? അപ്പൊ ഇന്നലെ ഇംഗ്ലണ്ട് ഒന്നേ കുറിച്ച് തൂക്കി. ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലേ? ഫ്രണ്ട്ലി അല്ലത് ബ്രോ ഇടുന്ന നടന്നു. ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ള നിങ്ങൾ കയറിക്കോ. ഞാൻ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങളെ കയറിക്കോട്ടോ. Tevez picking up the man of the match award, and no surprise there. Volunteers for each block. ഇതിനകം കയറാ ആരും കയറി ലൈവ് ആണൊക്കെ ഒന്ന് ലൈക്കടാ. റിലീസാണ് മട്ടി ജപ്പാനിൽ എനിക്ക് കോൺഫിഡൻസ് കൂടും സത്യം. ഹൈ ഗോഡ് വെൽക്കം വെർ ഗോഡ് വെൽക്കം ടു മൈ സ്ട്രീം. എവിടെ പോയേ? എന്നോട് ചോദിച്ചിട്ട് റിപ്ലൈ ഇല്ല കേട്ടാ. എന്താ മൂഡൗട്ട്? എന്താ മൂഡൗട്ട് ഏതെല്ലാം ഡിഫൻസ് ഞാൻ കണ്ടില്ല. എന്താ നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഞാൻ കേറിട്ടില്ല. അതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞത് റാഡഡ് നിങ്ങൾക്ക് പരമാവധി കയറാൻ പെട്ടെന്ന് കയറിക്കോ. അവിടെ ലൈവ് കാണുന്നവര് സബ്ബാക്കടാ. ലൈവ് കാണുന്നവരൊക്കെ ഒന്ന് വെൽക്കം ബ്രോ, വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം. 7K ആണ്.
ടിംബർ, bro. Thanks. വാൻഡർവാന്, വാൻഡേക്ക്, ഡിലൈറ്റ്, ഡംഫ്രസ്. ഇത്രപാട് ആൾക്കാർ ഡിഫൻസിലായിട്ടുണ്ട്. എങ്ങനെ ജയിക്കാനാ പഠിച്ചോലെ? ഡിഫൻസിലായി നോക്കിയിട്ടും കാര്യമില്ല, ഭാഗ്യം ഉണ്ടെങ്കിൽ ജയിക്കും. തന്നെ അബീബ്രോ വെൽക്കടാ ഇതില് ബ്രോ കുക്കണ്ട് അബി മൊത്തം വെൽക്കടാ അബി സ്പാം ആക്കല്ല അബി. അച്ചു പൊന്നച്ച് ഹായ് വെൽക്കം. ഞാൻ സൂയിസൈഡ് ചെയ്യാൻ പോവാ. നൈസ്. ഒരു കളി തോറ്റാൽ 100. റെഡ് ഹൾക്ക് ബ്രോ വെൽക്കം. മിസ്റ്ററി അല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ഞാന് ഫ്രണ്ട്ലിയാണ് കളിക്കണേ, അതിനെ തോക്കാൻ വല്ല പണിയൊന്നുമില്ല. തോക്കാൻ വല്ല പണിയൊന്നുമില്ല, ജയിക്കാനാ പണി. ഒരാളെ പറ്റി ഇപ്പൊ ഒരു വിവരമില്ലല്ലോ. വിവരമില്ല വെച്ചാൽ ഇടക്കിടക്ക് റീലിങ്ങനെ ആയിട്ടുണ്ട്, വേറൊന്നും ഇല്ല. എംബറർ ഗെയിം വെൽക്കട വെൽക്കം മൈ സ്ട്രീം. വെൽക്കം ബ്രോ, ഐ ലവ് യു. I am fine bro. Golazo is a football VWK. Welcome. Hi bro, big fan. Muttada welcome Golazo. Color and passion just oozing from the stands here. These fans love their എല്ലാരും മനസ്സിരിക്കുന്നില്ലേ ഇക്കടിക്കടാ. to be dished up a feast of it. And as you can see, we've already started here. Jim, you've played in games of this nature. Who can make the difference? ആരെ പറ്റി? I would think The one of most dangerous lady. so key here. He'll be tasked with pretty much doing everything from covering the back line to winning the ball back, triggering counter attacks, providing outlets, pressing, as well as being a goal threat. In other words, ആരാ മനസ്സിലായ? Yeah, he'll certainly be leaving his mark on this game, quite possibly actually Yes. on both ends. Passing is crisp and sharp. Lovely passing, lovely movement as well. What are pits? That defending is unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. And this is Eto. Great chance! ഇന്ന് റീല് ഉണ്ടായിരുന്നു, ഞാൻ നോക്കില്ല ചെയ്യട്ടെ. And it's ഹർഫിത്ത് മുത്ത് വെൽക്കട ഹർഫിത്ത് തന്നെ കൊളാസോ. That is glorious, as if he picked it up and put it there himself. oh, it was a real beauty, Peter, and while many might have just lashed out at it, he took his time and he put it where very few can. എടാ ഇവനെവിടെ? എംബേർ എന്ത് പറ്റി? Borussia Dortmund are seeing a lot of the ball and have a 1-0 lead to show for it. Tevez, good strong midfield, and Tevez! Goal! സെലിബ്രിറ്റി ആയി പോയില്ലേ? അതാ സെലിബ്രിറ്റി ആയി പോയി. Full quick time.
ടെമസിനെ കൂടെ കളിക്കാൻ രസം ഒരേ സമയം ഗോൾ അടിച്ച് ഭ്രാന്ത്. ഞാന് നല്ലോണം കളിച്ചടാ ഈസായിട്ട് കളിച്ചല്ലോ, അടിപൊളിയായി കളിച്ച്. യെല്ലോ കാർഡ് കൊടുത്താ, യെല്ലോ കാർഡ് നീ കൊടുത്തിരുന്നതിന് ബ്രോ നോടി കളിക്കാം. വേറെ ആൾക്കാരെ വരട്ടാ, കുറച്ച് ആൾക്കാരെ കയറാട്ടാ. നോക്കാം. Borussia Dortmund have the chance to go the other way. Del Piero, he is a player who barely needs an invitation to shoot. Now it's Eto'o. Eto'o was ultimately thwarted there, but it took a few of them to stop him. Yeah, definitely not much wrong with what he tried, all things considered. The defence were just well prepared for what was coming. എന്തി കളിക്കണേ ഐഡിയ അബിയസ്ലിയോ എന്തി കളിക്കണ പഠിച്ചോ, എന്ത് ടാക്കിൾ ചെയ്ത വിസ്മയം പറക്ക ഏതോ പാർക്കിൽ പോലുള്ള. That is lovely, finished with amazing expertise. Hector. Oh, that's an incredible shot. The dip Hector and the curling Vitina. managed to get away. Nice was Absolutely impeccable. Oh, that was Two goals. again that was nice goal. He's got a goal. ജാതി സാറി കളിക്കണ നോക്കടാ. That is just ripping it up. Calm, composed, confident. What a super goal. And that's just clever. ബ്രോ സ്വാഡസ് ഗോൾ അടാ കൊള്ളടാ സ്റ്റെഡിങ് അല്ലേ പുറത്തടിച്ചല്ലേ കൊള്ള Very nice. And that means just one thing, match ball. This is such a dominant performance. The defence are sick of the sight of him, but he doesn't look finished just yet. There will be 3 minutes at a time. Borussia Dortmund are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. And he can clear it away. And there is the half-time whistle. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കണം. Staggering, just staggering. Not in their wildest dreams would they have expected a half-time scoreline like this. Well, for me, it's a lead that's thoroughly deserved, Peter. They've been quicker to pretty much everything so far. The only thing you've got to wonder is... ബ്രോ ടെമസ് കൊള്ളാവോന്നോ? അടിപൊളിയാടാ, നന്നായി കളിക്കണ്ടാ. Are we going to see a fade in this second half? ഈ കളി കണ്ടില്ലേ, ആളടിക്കുന്ന ഗോളൊക്കെ കണ്ടില്ല, നൈസായിട്ട് കളിക്കുന്നുണ്ട്. ആളെ കൊണ്ട് ഭയങ്കര കൺട്രോൾ ചെയ്ത് കളിപ്പിക്കുക, അതാണ് ആളെ ഏറ്റവും വലിയ പ്രത്യേകത. ആള് വെറുതെ നമ്മള് സ്റ്റിക്കിനെ കൊണ്ട് ഇറക്കി കൊടുത്താൽ ആള് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ മൊമെന്റ് ഡ്രിബ്ലിങ്ങുകളുണ്ട്, അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇട്ടുതരും. മനസ്സിലായോ? അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഇട്ടുതരും. മൊമെന്റ് ഡ്രിബ്ലിങ്ങിന്റെ പ്രത്യേകതയാണ് അത്. നമുക്ക് ഈ സ്റ്റിക്ക് കൊണ്ട് പരമാവധി എങ്ങനെ സ്കിൽ ഇടാമെങ്കിലോ അങ്ങനെ നമുക്ക് ഏത് രീതിയിൽ സ്കിൽ ഇടാൻ പറ്റും. ബാക്കിയുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് കുറച്ച് ഹെവി ആയിരിക്കും. ഈ മൊമെന്റ് ഡ്രിബ്ലിംഗുള്ള പ്ലേയേഴ്സ് എന്താ പറയുക, നമുക്ക് അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ടേൺ എടുത്തിരും. കണ്ടോ ഡെൽപ്പർ എടുക്കുന്നുണ്ടോ നിങ്ങള്? പരമാവധി ബോഡി വെച്ച് കൺട്രോൾ ചെയ്തിരും. മനസ്സിലായോ? ടെവസ് ലൈഫ് സ്റ്റോറി അറിയോ? ടെവസിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി എന്താ? ഞാൻ എന്തോ കേട്ടിട്ടുണ്ട്, എന്തോ ഞാൻ കേട്ടിട്ട് ടെവസിന്റെ ലൈഫ് സ്റ്റോറി.
So, Jim, is that the manager telling the forwards that they must stay forward for now? Well, I think he just is concentrating on the shape here, and he wants them to press as high as they can and get in the right position to do that collectively. Well, that was well positioned and well pinched. They can't hurt with their backs to goal. And this is Tevez. Smoothly does it. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up. Does well to stand firm and defend it. Well, the defense Engine? proved infallible then. Gareth Bale ഫ്രണ്ടിലടാ എങ്ങനെ മനസ്സിലാ പുള്ളിയുടെ നെറ്റിൽ ചൂടുവെള്ളം വീണിട്ടുണ്ട്. Well, sometimes a loose ഓ ഡിവിഷൻ റാങ്കാണ്, ഞാൻ ഡിവിഷൻ 1800 നിർത്തിയേക്കടാ. ഞാൻ അങ്ങോട്ട് പുഷാക്കണില്ല. അത് ഈ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കന്മാരെ കൊണ്ട് നമുക്ക് പുഷാക്കാനുള്ള ഒരു മെയിൻ മൂടില്ല തന്നെ, വേറെ ഒന്നല്ല. Goes forward. Oh, can he get onto this? And this is Tevez. And Tevez! Oh, denied at the last. Well, that always ബ്രോ നല്ല പാസ് ഇട്ട് കളിച്ച ബ്രോ ജയിക്കും. still at least he മൂപ്പർക്ക് had നൈസ് ഗെയിമാടാ. confidence to take വിചാരിക്കുന്നതല്ല, it. മൂപ്പരപ്പം ഞാൻ കളിച്ചിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ തോറ്റിട്ടുണ്ട്, Forlan. ഡ്രോ ആയിട്ടുണ്ട്, ഞാൻ ജയിച്ചിട്ടില്ല ഇതുവരെ. He should have waited for some movement. Forlan. And it's Robertson. Pretty robust defending. അല്ലേ ഇല്ലം ബ്രോ, വെൽക്കടാ. That's a lovely, neat pass. Now it's Del Piero. He's got away. It's loose, and there's a race for the ball. എല്ലാരും ലൈക്ക് അടിക്കടാ. A moment to try and place the cherry on the cake. ഇല്ലടാ വക്കനെ കളിച്ചില്ല. Up he goes! Oh, it's come off the upright. Vieira! Not pretty, but it gets the job done. 2 added minutes has been indicated. Showing good feet. Azar. Oh, he's taken out. That വക്കനെ was well. കളിച്ചില്ല. He knew what was coming. That's a yellow card. Yeah, they look as if they're intent, Peter, on stopping him outside the laws of the game. So the referee is going to have to be very alert here. And Yes, that bro. will be it. Well, that Yes, was a game, tale yes, of game, yes, two game. very different teams. One driven, ruthless, prolific. ബ്രോ എംഎസ്എൻ സുവാരസ് ഓർ ലിവർപൂൾ സുവാരസ്? ലിവർപൂൾ സുവാരസ് ഓൾഡല്ലടാ. ലിവർപൂളിന് സുവാരസിന് നോ സ്ക്രീൻ ഉണ്ടാ, അപ്പൊ അത് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയിട്ട് എനിക്ക് തോന്നണത്. In football. ഇഷ്ടംപോലെ ഫീച്ചേഴ്സ് ഉണ്ട്, Thoughts on today's game then, Jim? അപ്പൊ അത് തന്നെയായിരിക്കും കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ. അടുത്ത ആള് വന്നോ? മിലൻ ടീറ്റ്. അപ്പോൾ ലിവർപൂൾ സുവാരസ് എൻ്റെ അടുത്തുണ്ടോ എന്നാർക്കിക്കോ. എടാ സാധാ സുവാരസിനെ കാട്ടി കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആണ്. നാളെ തൊട്ട് സാറ്റർഡേ വരെ ഫുള്ള് പള്ളിയായിരിക്കും. നാളെ പെസഹവി ആയല്ലേ ജോസഫേ? നാളെ പെസഹവി ആയ, മറ്റന്നാൾ എന്താ? ഉറക്കിക്കടാ.
എന്നാ ഇങ്ങനെ ഉറക്കുവരണമോ? നൈറ്റും പള്ളിയാണോ? രാത്രിക്കും പള്ളി പോണോ? So welcome one and all to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. നോക്കിയപള്ളി ലൊക്കേഷൻ ഈസ്റ്റർ. ഓ, Thanks for that, Peter. ഈസ്റ്റർ ഞായറാഴ്ചയല്ലേ? The excitement has really picked up now, and I'm eager for the action to start. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. Things have got underway here pretty promptly. That's been intercepted. That's great positioning. So good from him. That has been cut short. Who do you, Jim, see making a difference here? I'd say Petr Cech. I'm trying to come up with a flaw in his game, and I can't. Dependable and strong in every aspect of a goalkeeper's job, and he breeds confidence for his defence. Yes, they'll certainly be leaning heavily on him. Well, that is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Well, it looked promising for a moment, but it came to nothing. Good take, and is he in? എന്താടാ അതിലെന്ത് ചോദിച്ചേ? Well, you've missed no goals. That's Vieira, and it's Messi. നാളെ മാസ്റ്റർ ലീഗ് നാളെ മാസ്റ്റർ ലീഗ് വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ലടാ. നാളെ വരാനുള്ള സാധ്യതയില്ല. അപ്പൊ അടുത്ത അപ്ഡേറ്റിലെ വരാനുള്ള സാധ്യത ഉള്ളതുകൊണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ അവന്മാരെ മാസ്റ്റർ ലീഗ് കൊണ്ടുവന്നിട്ട് അത്ര കാലമായി, ഇത്ര നാളായിട്ട് അവർക്ക് ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യാൻ പോലും ഇല്ല. മനസ്സിലായോ? ഗെയിമിലേക്ക് അതിന് ഒരു അംശം പോലും കൊണ്ടുവരാൻ കഴിയില്ല അവർക്ക്. ഇതെന്തീ കളിക്കണേ പഠിച്ചോ ഇവരൊക്കെ? അടി ഇതൊക്കെ നോക്കി നോക്കടാ. അടിക്കുന്ന 2 MF ആണ്, അതാണ് ഏറ്റവും വലിയ പ്രശ്നം. The trademark move ends with the inevitable classy finish. Well, it's an example of counter-attacking at its finest. Real cut and thrust. So that's 2 now without reply. Well, they're very much the better team at the moment, Peter, and no doubt will be looking to cause even more damage here. Approaching half-time and still behind. നമ്മൾ കൊടുത്തെത്തില്ല, എന്താ ചെയ്യാ പഠിച്ചോളെ? Neither of these two want to come off second best. നമ്മൾ കൊടുത്തെത്തില്ല, നമ്മൾ കൊടുത്ത ഇന്റർസെപ്ഷൻ ചെയ്യത്തില്ല. Barcelona with their first corner. നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കണം. ഈ കളിയൊക്കെ ജയിക്കണം. And that has been cleared. Hernandez is one of the key ingredients in the team's attack. Now it's Vitinha. Great vision. Costa Curta. Oh, good read. That was well played, well stopped. പോസ്റ്റിൽ ലിവർപൂൾ വൈറസാണ് അടിച്ചത്. ആരൊക്കെ മനസ്സിലായി കുത്തേ? ഞാനതല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞേ. I'm looking at the body language, Peter, and it doesn't look great. It's going to be pretty hard for them to pick themselves up from here. But there's still a maybe. They'll thrive on the adversity.
എംഎസ്എം വിക്ടേഴ്സുമായിട്ട് സീനാണ്. അത് കൊള്ളാം. പക്ഷേ ഞാൻ അങ്ങനെ പറയണേ, ലിവർപൂളിൽ കുറച്ചും കൂടി നമുക്ക് കളിക്കാൻ പറ്റിയൊരു എന്താ പറയുക, ഒരു ഒഴുകി നടക്കുന്ന ഫീൽ വന്നു. അതിനാണ് വേറെ ഒന്നുമില്ല, വേറെ വലിയ പ്രത്യേകത ഇല്ല. പിന്നെ മറ്റേ ലോസ് സ്ട്രീമർ ഉള്ളതുകൊണ്ട് കുറച്ചും കൂടി ബെറ്റർ ആയി തോന്നുന്നു തന്നെ. ഇയാളെന്തീ കളിക്കണേ? Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. I'm not sure the shot was ever on there, really. There were just too many bodies in the way, Peter. Oh no, what has happened here? Turan. Eto is being harried and hassled. Yeah, and they've got to be careful, Peter, that they don't allow their attempt to snuff out the threat now to turn into indiscipline. And here's Del Piero, picked out brilliantly. Now, who's going to be first to this? Real chance! Errors is more possible ആണ്. അഫ്ലൂനറി. Anyone play with George Kudiam? Welcome. Engages and forces him off the ball. Oh, easy pickings there. Well seen, saw that coming. He read that really well and stopped it. Del Piero. It's a foul and the whistle's gone. 50 ഗെയിം ഉണ്ട്. റിവർ ഇറക്കണം. വേണ്ട റിവർ ഇത് കിടക്കണ്ട. റിവർ ഒന്നും ഇറക്കിയല്ലേ? Well, this is worrying. He is not the sort of player who tends Real Madrid. Well, no question. The referee has seen that as a professional foul. റിവറിക്കൊന്നും കറക്കണ്ട. നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് വരാണ്ട്. അഫ്ലോ ഇഷ്ടംപോലെ നല്ല പ്ലേയേഴ്സ് വരാണ്ട്. വെയിറ്റ് ആക്ക്. Bro, എന്താ യൂട്യൂബ് ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യോ? Great chance here from position A1. This then an ideal chance to cut the deficit. Tevez! Decent hit from there. Eto. Can he get on the end of this? Hernandez going full steam ahead down the left flank. Good read, needed to be. Busquets. And this is Tevez. And that interception was most necessary. That's great positioning, so good from him. Little pass back. And again, they run up against stubborn defending. Short changes him with that pass. And it's Eto. Eto. Well seen. Saw that coming. That was well played. Well stopped. Mbappe. He's tried one. It's loose and there's a race for the ball. Oh, it looked like 3-0 for sure. Oh, he went for it there knowing full well that it could have all been wrapped up. Barcelona have their second corner now. And it's been taken short. He's being urged to shoot. Expertly cut out, really nicely done. Vieira. കല്ലാരത് പറയണില്ലടാ. ഈ കളി കളിക്കാണ്ടിരിക്കണയാ. നമ്മൾ നല്ല മാർക്കിംഗ് അവിടെ ഇട്ടേക്കണം. അപ്പൊ മനസ്സിലായ ഓരോ പ്ലെയറും മാർക്കിംഗ് ഇട്ടിട്ട് കളിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ ഇതാണ്. അടുത്തത് ഞാൻ റൂമിൽ ഇട്ടോളെ. അയ്യോ ഞാൻ ഇട്ടോളാം.
Borussia Dortmund എടാ ഇതേ ഓൻ നല്ല മാർക്കിംഗ് ആടാ short on മനസ്സിലായോ effort, but ultimately ആള് നല്ല they were മാർക്കിംഗ് found ഇട്ടേക്കണേ wanting when it mattered. That is simply not how you go about winning. പക്ഷെ ഇവന്റെ AMF പിടിയില് കുറച്ച് പണിയാടാ. ഇവന്റെ AMF ആണ് ഗോൾ അടിക്കുന്നത്. ഇവന്റെ CF ഗോൾ അടിക്കാറില്ല. ഇവന്റെ AMF ആണ് സ്റ്റെൻഡിങ് അടിച്ച് ഗോൾ ചെയ്യുന്നത്. അതിന് മാത്രമേ പ്രശ്നമുള്ളൂ. നമ്മൾ എത്രത്തോളം മാർക്ക് ചെയ്താലും ആ പ്ലേയേഴ്സ് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒഴിവാക്കി പോണേ. ജീജിടാ Outside half of the band, this should be wicket, and it is! First ball wicket! ബ്രോ കമന്ററി വെക്കോ? കമന്ററി ഇല്ലേ? എടാ കമന്ററി കുറവാണ്. അവിടെ കമന്ററി ഉണ്ടല്ലോ. ജോസഫ് കമന്ററി ഇല്ല. Welcome to those who have joined us all here on a beautiful clear evening. The conditions contributing to a fantastic atmosphere in the stands. This really is the place to be. Peter Drury and seated in the expert hot seat is our man Jim Beglin. Cheers, Peter. It's a privilege to be here. It really is. Colours vivid and vibrant, songs loud and proud. The tone for this game is well and truly set. Well, if you did just miss it, we are up and running already. I think in Christian Abbiati, you have one of the best Italian goalkeepers of his generation. Must be. Yeah. Oh, on the international scene, he's always been overshadowed, I suppose, by more illustrious rivals. What he has, regardless of all of that, you just have to look at what he's achieved. A great shot stopper, very decisive, quick one-on-ones, and just an excellent all-round. That is a crunching tackle. That is good. Super running, sharp movement. Came up against a defender, though, who was ever so determined. Bale. He's looking wide. അടിച്ച് 90% ഗോളും ഫീൽഡ്സ് ആണ്. ഐഡ ചങ്കെ ഇബ്രാഹിം ബ്രോ വെൽക്കട എനിവൺ പ്ലേ വിത്ത് മീ? I am clear room bro. Please join next time. Great vision. Now it's Vitinha. Oh no, that was never going to make it. Well, neither team has yet managed to impose any authority, and as a consequence, this game's just drifted. He's got away. Excellent challenge there, uncompromising. Unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. Can he get it through? Well, it seems as if he's just had a momentary lapse and slipped into tunnel vision, because he had good options around him and he failed to get his head up.
എനിക്ക് അടുത്തൊക്കെ സൗണ്ടിൽ പോകാൻ സൗണ്ട് കൂട്ടി വെച്ചാടാ Vitinha, സൗണ്ട് കൂട്ടി വെച്ചാൽ മതി. earful from his teammates for not looking up to see what was around them. ഇപ്പോ I think he was perfectly entitled to try അടുത്തത് for ഞാൻ his വരാം. ആരെങ്കിലും വന്നു. They've got a healthy Okay, number of very tall targets to pick out from this corner. Climbs up big. Goal! Borussia Dortmund. First blood drawn. Okay. A wonderful delivery. Hello. All it needed was a touch. He Hello. did so well there, attacking the ball the way he did. He got a strong forehead behind that one. A 1-0 lead established. Well, I'd remind those players, Peter, that... And the finish! Superb from Lewandowski. A finish of true class. ഇതിനെന്താ പ്രശ്നം? They're level in a trice. Well, if ever you want to see a lesson in responding to a deficit, that's it. Their heads didn't drop, and now their chins are up. Oh, a goal of real quality. He made it look ridiculously easy. I'm still trying to figure out how he managed to get that contact. That's a super volley. Okay. And that has added a whole new complexion to the game. Well, I think the players will be buoyed by the fact that they've managed to level things in a hurry. Tails most definitely up now. Robertson has been shown a yellow card for that offence, just to confirm. Busquets is the distributor-in-chief, always looking for movers. Vieira. Maldini. 2 added minutes has been indicated. Borussia Dortmund finding their passes. Del Piero, Kutra, and the shot! Final first half. Nothing to separate the two teams at half-time. They've both given it a really good go, and they head into the break. Well, it's been intriguing stuff so far, and it's 1-1 at the break. Both teams hoping for a pick-me-up in the second half. If you have just joined us, well, we've just begun the second period here. Borussia Dortmund are probably feeling relatively good about themselves, so I don't think the manager has seen anything to change in his half-time team talk. Just the goalkeeper's a bit... Oh, shooting chance! He scored! Dependability is one thing, and he brings that to his game, but that sort of dynamism is another attribute he's blessed with, and it's revealed on a regular basis too. One sweeping move, executed with deadly efficiency. Look, if you want to be effective on the break, then the key element is always pace. That's what really rips defences apart, and it's difficult to find an answer to when it's applied like that. Borussia Dortmund go into the lead. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. And it's Vieira. He's had a shot! Against the crossbar. Oh, it's Del Piero. He's through, now is he in? Usman's രണ്ടാമത്തെ ഏതെങ്കിലും ഉണ്ടാവില്ലോ ഉസ്മാന്റെ കുറെ പേർക്ക് വന്നു ഉസ്മാന്റെ കുറെ പേർക്ക് വന്നില്ലേ അങ്ങനത്തെ ഏതെങ്കിലും ഒരു hold on this time. That's a good run down the left. Vieira conjures time and space where few can. Busquets. Oh, he refuses to take the bait. McTominay. Neymar will not want to lose out here, not against this opponent. The defence opting here for strength in numbers. Vitinha did just about enough to come out on top there. Neither party overly willing to compromise. Shin to shin, bicep to bicep, and he wins out. Oh, good spread. Bale. Well, he's felt that, hasn't he? And the whistler's gone for a reckless challenge there. He knew what was coming. That's a yellow card. welcome. Hi, my God.
മുത്തട വെൽക്കട. അതാണ് ഞാൻ ചിന്തിക്കണേ, ഇവന്മാർ എന്തിനീ 1 മണി 1:30 വരെ എന്തിനാ മൈനസ് നോക്കണേ? പുല്ല് നടക്കാനാ? എടാ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഉപകാരമുള്ള സാധനം നീ പിന്നോടാ ഒന്നും കൊണ്ടില്ല. ആകെ ഒരു പാക്ക് കൊണ്ടുവരാൻ വേണ്ടിട്ട് എന്തിനാ ഇവര് 4 മണിക്കൂർ 3 മണിക്കൂർ മൈനസ് നോക്കണേ? Great defending, strong and determined. I thought it was going to happen then. How many more chances can they realistically expect now? Now it's Del Piero. There will be Trying to skip. Del Piero! And he was there to get a vital touch. That's very, very good. You can't ask പക്ഷെ for പറയാൻ much more പറ്റത്തില്ല than കേട്ടോ, that. പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. Well, the first കുണ്ണാമിയാണ് goal came from this. ഒന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. ഫ്ലോ മിക്കവാറും എന്തെങ്കിലും നല്ല സർപ്രൈസ് ഉണ്ടാവും. അതൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല. കാരണം ഫേസ് മാറുന്നുണ്ട് ഇവരെന്തെങ്കിലും That കണ്ടുവെച്ചിട്ടുണ്ടാവും. is as far as it goes. Well, that was good. A terrific advertisement for attacking football. Both sides glad to trade blows, to set out always only to win. And it came down to one decisive moment. Del Piero taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. ഇന്ത്യ ഇന്നലെ ഹോങ്കോങ്ങായി വിന്നായത് കൊണ്ട് 5 ഫിഫ റാങ്കിങ് കയറി. ഇപ്പൊ 139 കയറി. 139 കയറി. അടല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ. ലൈവാണൊക്കെ ലൈക്ക് അടിക്കടാ. അത് പൊളിച്ച്. ആദ്യം 99 അങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നേ അല്ലേ? ഇന്ത്യ എന്തായാലും അടുത്ത കളി തോക്കൂലേ? സ്റ്റാമിനില്ലാത്ത കുറേ എണ്ണം വന്നിട്ട് ടീമിനെ നശിപ്പിച്ച പ്ലേയേഴ്സിനെ അങ്ങനെ അങ്ങനെ കളിപ്പിക്കാണ്ട് നേരത്തെ കുറെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോര്. സ്കൗട്ടിങ് എന്നാന്ന് വരെ അറിയാത്ത കുറെ ആൾക്കാര്. സ്കോഡ് ഇറക്കണമെങ്കിൽ പൂജാരി നോക്കണം, മറ്റേതൊക്കെ നോക്കണം. ഇങ്ങനെ വയ്ക്കാൻ ഏത് ടീമാ ജയിക്കുക? നാളെ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാവും സാധ്യത കുറവാടാ. നാളെ ഇതുണ്ടാവും അറിയാ, ഫേസ് മാറും. അതന്നെ മറന്നില്ല. അപ്ഡേറ്റിന്റെ കാര്യം ഒന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അതേ അപ്ഡേറ്റ് ഉണ്ടാന്ന് പറയുന്നല്ലേ, എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലല്ലോ. അക്കൗണ്ട് നോക്ക്. ന്യൂ വൺ തേങ്ങ വരണേ. ആപ്പിൾ ഫോണാണ് ഉറപ്പിച്ചോ? അതെ, മിക്കവാറും അങ്ങനെയായിരിക്കും. സ്കൗട്ടിങ് ശരിയില്ല. പ്ലേയേഴ്സ് സ്കൗട്ടിങ് തീരെ ശരിയില്ല സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യൻ ടീംസില്. മനസ്സിലായോ? ആപ്പിൾ ഫോണാണ് ഉറപ്പിച്ചോ? എടാ നീ ചിന്തിച്ചു നോക്കി. നീ എടാ ഇവന്മാർക്ക് ഇത്രക്ക് നല്ല ടെക്നിക്കലി ഉണ്ടായിട്ടും ഇവന്മാർ എന്തുകൊണ്ടാണ് ഒരു മെയിൻ്റനൻസ് നോർമലി ഒരു എന്താ പറയാ ആൾക്കൊരു ആവേശം ഇല്ലാത്തൊരു മെയിൻ്റനൻസ് ആയിക്കണ കളിയാണേ? ഓരോ വ്യാഴാഴ്ചയും എന്താ പറയാ ഓരോ വ്യാഴാഴ്ചയും കൊണ്ടുവരുമ്പോൾ എന്തെങ്കിലും നല്ല സാധനം, എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു ഇവന്റ്, എന്തെങ്കിലും നല്ലൊരു സാധനം അത് പ്രതീക്ഷിക്കുന്ന നമ്മൾക്ക് എന്തെങ്കിലും കൊണ്ടുതരട്ടെ. നോർമലി സാധാ ഇവന്റ് എപ്പോഴെങ്കിലും നല്ല പ്ലെയർ വന്നാലായി. അഥവാ ഫ്രീ കിട്ടുന്ന പ്ലേയേഴ്സ് ആണെങ്കിലും അത് ഒരുമാതിരി ഒന്നും ഇല്ലാത്ത പ്ലേയേഴ്സ്. അതായത് അർജന്റീന CF ഫേമസ് ഇടാ. And the mood is boisterous. It is a perfect ambience for the central characters who are ready now to perform. So we're up and running. Who do you, Jim, see making the difference here? Yeah, Cristiano Ronaldo. I don't think there's any doubt he's one of the best around, Peter. Probably one of the best ever. He's an incredible physical specimen,
and a phenomenal goal scorer. You can't question his commitment and determination either. He's always in peak condition, and he'll adapt his game to whatever role is requested of him. I think he's going to have a huge impact on this team. Yes, he's certainly the one who carries the hopes of his team. For a moment you felt that was going somewhere, but they'll have to go again. It's bounced back off the post. Fires it in low. Lampard. Got to make this nice and quick. Well, that had the makings of something quite promising, but it's fizzled out into nothing. Super running, sharp movement, came up against a defender who was ever so determined. And here's Tevez. Well, the movement is slick, the speed is slippery. The defence, though, able to hold on this time. That's ruffled a few feathers, but well dealt with. Gets to show off his quick feet. Del Piero has an approach to the game which is pretty much shoot on sight. He's shifting through the gears here. Lizarazu defending his corner stubbornly, stood up very well to his man. It's Eto'o! And the keeper has reacted superbly there. That's very, very good. You can't ask for much more than that. Size really matters, and it's time to make it matter now. ഒരു നോർമൽ കോച്ചിനെ കൊണ്ടുവരാൻ പൈസ ഇല്ലാതെ വെച്ചാല് കളിക്കണ്ടടാ ഈ ഗായസ് റഹ്മാൻ വിസിലിന്റെ കളിക്കട്ടെ. Arsenal upping the intensity here, having lost possession. Yeah, it's actually very good pressing. They want it back as quickly as they can get it, and they're hunting in packs to do just that. Good to watch. It really is. It's rugged and robust, but it still needs plenty of intelligence and teamwork. And it's Neymar. Big chance! Goal! Arsenal! One sweeping move executed with deadly efficiency. Arsenal are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. Arsenal have penetrated for the first time. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and riskier game. Now, what about a counter-attack? Yeah, plays the game a step ahead of almost anyone. And we hit half-time. Certainly simmered along nicely so far. Just the one goal in it, and it's all still very much up for grabs. Well, obviously things are not good, Peter. It seems the team were just a bit too busy playing within themselves, too tentative. They have to improve and make it fast. ബ്രോ ബെസ്റ്റ് ഫോർമേഷൻ ഏതാ? ഞാനിപ്പോ ഇട്ട് കളിക്കുന്ന ഫോർമേഷൻ എന്താ? ഇട്ട് കളിച്ചു നോക്കിയേ, നൈസാണ്. Whistle goes and we start the second half. Well, I think in these circumstances it's all about how to adjust the balance of your team. I mean, you want to get back in it as soon as possible, but without leaving yourself too open. Højlund showed plenty of zest in getting to the ball, but couldn't quite sort it out. And here's Tevez. Oh, and he shoots! Tevez hopes DC change the tempo. The desire there. These boys knew they were in a battle, and they did exactly what was needed to get back into it. That's going to make the boss just a little happy now. Was there ever any doubt?
Well, how's that for composure, Peter? ആ You സമയത്ത് can ഇങ്ങനെ see the കൊണ്ട് keeper പോയി tried to put as much pressure on him by staying upright, but it didn't faze him, not in the slightest. That has certainly made things interesting. Well, I'd happily watch this every week, Peter. This is exactly what you want from a big game. Del Piero. Vieira. Del Piero. Del Piero unable to make it happen for all his good intentions. No. And here's Hey. Del Piero. ആ Well, that defending is And that's- unapologetically persistent. It's almost personal, and it had to be. Del Piero. Shot, surely! Wonderful from Del Piero! എന്താ സാധനങ്ങളാ Finish and എജാതി absolute joy. സാധനം അതൊക്കെ And the comeback is complete. A truly super goal. What a ആരും spiky ചോദിച്ചില്ല hit that was. It's almost poetry in motion, Peter, isn't it? The way he wraps his foot round the ball so effortlessly. Amazing. And he's done it again. He's got his second. Well, this is what we've been waiting for. Look, he's the one everyone expects to put the ball in the net. That's what he's paid to do. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. Great build-up. It all deserved a better ending. Del Piero has every reason to be disappointed after being played. Decent chance! ഇല്ലല്ലോ Big relief, it just needed better contact. It wasn't the best strike, to be honest, Peter. The pass might have been a better option there. And it's Messi. Messi. The pressing's intense, and it's paid off. Keep calm and carry on. That's the job in a nutshell now. Tevez! വാസു സൈഡ് ഹൈഡ വെൽക്കം വാസു Tevez really Control, thought welcome he to scored the to settle this contest, and he's struggling to believe being denied. Corner number 3 coming up. നല്ല ലൈക്ക് അടിക്കടാ എല്ലാം കൊണ്ടും ലൈക്ക് അടിക്കാൻ കാണില്ല And here's Vitinha. Nice try, but he wasn't buying it. Cristiano Ronaldo. Looking for the run. Borussia Dortmund can really think about the precious seconds that took off the clock. No need to overly commit now. വെൽക്കം ബ്രോ വെൽക്കം എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം Messi has got a താങ്ക്സ് ബ്രോ താങ്ക്സ് ഞാൻ കണ്ടില്ല coming. That's a yellow card. Yeah, they look as if they're intent, Peter. നമ്മളെ ഐപിഎല്ലിനെ ശ്രദ്ധിക്കണം കൂടില്ല അവർക്കാണ് സി എസ് കെയും ആർ സി ബിന്റെ കളി മാത്രമാണ് വേറെ ഒരു ടീമിന്റെ കളി ഞാൻ കാണാറില്ല 4 added Messi. minutes has been indicated. Varane does well to stand firm and defend it. Now it's Tevez. That's been slipped through. Picked out brilliantly. He's had a shot! Alessandro Del Piero! വേൾഡ് കൊച്ചി ഡസ്കസ് മോഡൽ Ice cool goal! A finish of... And that's it. So the winners bullish and belligerent after a remarkable collective effort. Fall behind they may have done, but they were having none of that. Del Piero on the score sheet 3 Please turn your times. attention to the Very screen much for the man. information. ചേർക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇബ്രാഹിം ബ്രോയുടെ തീക്കാരൊക്കെ എത്രയുള്ളൂ അവന്റെ വലക്ക് പോലത്തെ ഷോൾഡർ പുഷടാ ഇബ്രാഹിം ബ്രോന്റെ ആ ഷോൾഡർ പുഷടാ ഇഷ്ടപോലെ ചാൻസ് ഒക്കെ പോയേക്കണേ ആ ഷോൾഡർ പുഷ് ചെയ്താൽ ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല അവിടെ ഞാൻ ഇത്ര ഗോൾ അടിച്ചേ ഫസ്റ്റ് ഞാൻ സെലിബ്രേഷൻ വെറുതെ പോയി നീ ആരോടെ സെലിബ്രേഷൻ ഇട്ടേക്കടേ അതാദ്യം മനസ്സിലാക്കട്ടെ
വല്ലാതെ വരാതെ കിടക്കട്ടെ. ആളറിഞ്ഞ് കടിക്കളാ. മൂപ്പര് അനാവശ്യമായി ഷോൾഡർ പുഷ് കളിക്കാൻ, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ തോറ്റെടുക്കുകയായിരുന്നേ. അവന് വെറുതെ ഷോൾഡർ പുഷിട്ട് കളിക്കടാ. ഡബിൾ ടച്ച് ഇട്ടുമ്പോ എന്താ പറയാ ഷോൾഡർ പുഷിടാ. അതോടാണ് ഞാൻ എന്താക്കിയ പിന്നെ മെല്ലെ മെല്ലെ ഹോൾഡ് ചെയ്ത് കളിച്ചത്. ആൽബിൻ ജാക്സൺ വേണ്ടാടാ, വേണ്ട റൂമ. അയ്യോ ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്കൊരു ബ്ലിറ്റ്സ് ഉണ്ടേ അല്ലേ? ബ്ലിറ്റ്സ് ആരിടും. ഈ കുണാപ്പനെ ഞാൻ ഇറക്കിയിട്ടില്ലല്ലോ അല്ലേ? ഈ കുണാപ്പനെ കളിപ്പിച്ച് നോക്കട്ടെ, എങ്ങനെയുണ്ട് നോക്കാലോ. ഡബിൾ ടച്ചും കൂടെ കളിപ്പിക്കാൻ രസാടാ. ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ലാത്തോണ്ടില്ലേ മുസ്കറിനെ കളിപ്പിക്കൽ കുറച്ച് പ്രയാസാ. ഡബിൾ ടച്ച് അത് ഫുള്ള് ബ്ലിറ്റ്സ് ആക്കാം. റോബ്സൺ ബ്ലിറ്റ്സ്, ഡെൽപ്രോ ബ്ലിറ്റ്സ്, മുസ്കര ബ്ലിറ്റ്സ്. മാനിനെ വെട്ടേക്ക് പോയി മുന്നിൽ വന്നത് സിംഹമാണല്ലോ. മാസലട്ടാണില്ല. So welcome to a picturesque evening here. A clear night, all the ingredients for a showcase game that the passionate crowd demands. This is Peter Drury, and next to me providing insights will be Jim Begley. Well, it looks like a big game, sounds like a big game. Everyone involved is absolutely up for it. And already we're underway here. Puskas! Well played, that has snuffed out the danger. And it's Del Piero. Now it's Tevez. Now it's Puskas. Robson. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. Cafu. Zola. Cristiano Ronaldo. It's Cristiano Ronaldo! പിന്നെന്തിനാക്കാണ് അരക്കറിയില്ലടാ. മാസലട്ടാണില്ല, ഡബിൾ ടച്ച് ഇല്ല, എന്താ പറയാ. എനിക്ക് സ്കിൽസ് ഞാൻ കാണിച്ചില്ല. So it is still 0-0. കോസ്റ്റ് കൂടെ കൊണ്ട് വേഗം പിടിക്കണം. Switched it over to the other side. Well spotted. എന്നെ എന്ത് റണ്ണീപ്പിച്ചാണ് അറിയാതിന. Try to spin that positively. I certainly can't. Cristiano Ronaldo really was well marshalled there because he was denied the opportunity to turn. Not the most accurate pass. Can he get it through? No, that's been intercepted. Pass somewhat off target. Del Piero. He's going for goal. Fizzing low. Del Piero, he did everything right there. He really wasn't that far away. Cafu bops him off it and wins back the ball. Busquets. Oh, this looks sharp. Oh, really cute. What a lovely series of passes. Zola. Oh, easy pickings there. Puskas is always playing with one eye on the spectacular. Ronaldinho. And it's Ronaldinho. Well, it just petered out. No penetration at all, having had a great... Goes for a shot! Oh, that was nice, but not quite the end product required. Well, we call that the slide rule pass. Time to absolute perfection. Quality ball. Tevez. Robson is the team's great visionary. Nicely worked. Good read, needed to be. And now they can clear their lines.
Borussia Dortmund finding their passes. Puskás, decent chance! Well, that wasn't too dissimilar to the previous attempt. Borussia Dortmund really have stepped it up now. They could have been a bit more greedy and forced the issue. All he needs to do is to place this between the goalposts and basically let them attack it. And this is Puskás. There will be 1 minute added time. Takes the shot! And a terrific save from the keeper. And there is the half-time whistle. A decent enough half, but neither side able to get on the score sheet. Time for some fresh ideas in the second period, perhaps. And we are up to the break. What an end to the half, Peter. A lot of the best action of the half coming at the very end. I get the feeling the second half may well start in similar fashion, as we'd love to see this momentum maintained. So I'm looking forward to what's to come. An intriguing half, lacking only in goals. The score 0-0. Can he finish? Nearly, but not quite. Well, he's clearly in one of those moods. I think even he was asking perhaps a little too much from himself then. Excellent challenge there, uncompromising. Now it's Del Piero. And it's Del Piero. Oh, he's enjoyed that. He loves the contest. Here, what can they make of it? Well, this is his opportunity to make the stage his own here. Wonderful from Del Piero! That was magnificent. What a way to stamp your ability on a game. Not necessarily pivotal, but it has most definitely shifted momentum. That is a bit special. Well, he made it look effortless. Clearly a training ground perfectionist. So we have our breakthrough. Listen, when it comes to goals, Peter, in this team, he's always the #1 contender, and he's done it again. He's gone for goal! Oh, nice. Yeah, I guess he tried one of his specials. Almost an hour gone. I think the manager's pondering his options as to whether to stick or twist Peter in view of the time remaining. He might have a tough call to make now. Here's a man who his teammates can look to in all times. Now it's Puskás. Puskás purring through the gears. Oh, no shortage of confidence there. Well, it came to nothing in the end, but it certainly got the crowd going. Borussia Dortmund have their second corner now. Van Dijk gets it away. Busquets. And this is Puskás. Puskás is fouled. Just a talking to, I think. Yes, it is. Well, it was deliberate, it was cynical, and you have to understand the frustration of being denied a clear opportunity, but it had to be done. Well, this looks promising in terms of distance and angle. Del Piero! Coming up. Tries to get it clear. That's a dangerous ball. Borussia Dortmund get their fourth corner.
nice touch. And that's a good ball. Van Dijk gets it clear. That's a throw. So the team separated just by the one goal, which came early in the second period. 1-0 the score. Turang to Busquets. Busquets to Vieira. Still just that single goal, and we are nearly done. Okay, nice option. And this is Puskas! Well, we I did think the it. message here is quite clear, Peter. They want another one and will seemingly keep going until they get it. Yes. Back into the middle. It's loose, and there's a race for the ball. There will be 5 minutes added time. Cafu. And It's Ronaldinho. Busquets. Nicely aimed pass. Takes a shot. And that's off target. Oh, that pass isn't the best. So that's it. It is all over. Relief, finally. Now at last they can enjoy the taste of victory. Fingernails bitten to the quick, but they have got over the line. Quite a ride. Del Piero taking in the accolades, having been named man of the match, and deservedly so. Alvin Jackson next ഞാൻ നോക്കാം കേരള 36 4 85 DC കളി പിടിക്കുമെന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ നല്ല പാർട്ണർഷിപ്പ് വരുന്നുണ്ട്. ജയിക്കട്ടെ ആരെങ്കിലും ജയിക്കട്ടെ. അവരൗട്ടായില്ല. ഇപ്പൊ എത്ര ഉള്ളത്? ഇപ്പോൾ പൂർവ്വമാവും കൊറേ ആയി നോക്കണം. ഞാനിപ്പത്തെ പറയാ എനിക്ക് തരാൻ പറ്റും. അടുത്ത തരാം. $77 4 10 ഓവർ. 77 4 എത്രയാണ്? 154 ജയിക്കാൻ കൊണ്ടു.
അത് ഈസിയായി ജയിക്കൂടാ. 74-75 എന്ന് പറഞ്ഞാല് അവർക്ക് ഈസിയായി ജയിക്കും. പാരക്ക് പാർട്ണർഷിപ്പ് ആരൊക്കെയാ? ബിഗ് ബസ് ഇനി ഇറങ്ങാൻ ഇഷ്ടംപോലെ ആൾക്കാരും ഉണ്ട്. റിവ്യൂ ഉണ്ട്, സ്റ്റെപ്സും ഉണ്ട്. സ്കോഡ് നോക്കട്ടെ. അടുത്തത് ഡേവിഡ് മില്ലർ ഉണ്ട്, നിങ്ങോ ഉണ്ട്. ഡേവിഡ് മില്ലർ ഉണ്ട്, നിങ്ങോ ഉണ്ട്. The atmosphere frenetic. നിങ്ങോ വെയിറ്റ് ചെയ്യൂ. I'm Peter Drury, and joining me here, our expert Jim Beglin. Thanks for that, Peter, and may I say a big hello to everyone. Well, the stage is set for a stirring showdown here. The supporters in great voice, and there's a real sense of anticipation in the air. Game on. And already we're underway here. For the ultimate model of consistency and longevity, there is the perfect example in front of us. Javier Zanetti, he goes on forever, doesn't he? Yeah, well, that's why they call him the tractor. He just ploughs on and on with boundless energy. Well, the defence proved infallible then, but that won't be the last they'll see of him. They want to be quick here. It's breakaway time. Szoboszlai, Simons. He's going for goal! And he looked every bit the assured keeper there. I think he's done great there, both reading it and dealing with it. It might not be such a bad idea playing this short and into feet. Absolutely, they're certainly not as big as those trying to stop them. Oh, he's been caught on it here! Well, he certainly wasn't in the mood to take any risks. Zanetti. Borussia Dortmund yet to have an attempt on goal. Lovely bit of skill. And he's had a hit! Loose ball now, and there's a chase on to retrieve it. And that's a throw. അലീനെ വെൽക്കടാ. അണ്ണാ പുഷാക്കി തരുവോ? എടാ ഇതെന്തായി? എന്താ എവിടെ എത്തി? Oh, such a clever touch. Delivered in. Varane tries to clear, and it's Szoboszlai. Tries a shot! They've scored! That is lovely, finished with amazing expertise. And you can see he meant every bit of that, Peter. He had his head up as he went to hit it. He knew his landscape. So the first goal of the game. Well, I guess this ought to make things interesting, Peter. No doubt the opposition will now be forced to play a more open and risky game. Chiellini. And the keeper's given it away. Takes a shot! It's loose, and there's a race for the ball. Well, height could make all the difference on these set pieces. They've played it short, and this is Tevez. And now a sudden chance to counter. Vitinha going face-to-face with his great rival. Oh, important interception. Well, clearly he didn't mean it that way. And he is as disappointed as anyone. Well, I think that might well put him off watching tonight's highlights. Can he get it through? He has a look out. Oh, that's fabulous. And it's corner. It's their second corner of the game. Simons shapes the shot. Superb from
is a finish of the highest order. A quite incredible spell. They are flying. Just so calm under pressure. And he managed to fashion a fine finish. Such a well-worked finish. It looked like he was going to be shut down, but he thrives in situations like that. So that's 2 now without reply. Well, now's the time you can afford to be more daring, Peter. It may be tempting to sit on this, but I'd say go and grab a third. And the referee brings the first half to a close. How would you review the first half? Borussia Dortmund really should be thinking about killing this off early in the second half, Peter. The boss will be demanding the same level of intensity from his team, so I'd expect to see the same positive intent after the break, the same purpose again. Substitution for Borussia Dortmund, number 7, Pushkash. Here we go again then. Is number I think it'll be fascinating to see how they're going to change their approach. They have to go for it, try and pull one back. But they also have to be aware that going 3 down will probably seal their fate. Borussia Dortmund different to some extent this half. Details of the changes to come soon. Well, I think this is probably a good time, Peter, to make ambitious change. Oh, nearly, but not quite. He's never the type to turn down a challenge, is he? Now it's Simons. Well, Peter, just see here how a lot of the attacking players aren't dropping back anymore. And that means just one thing, I suppose. Yeah, they just simply want to engage the counter-attack. Oh, it's come loose. Oh, good-looking ball. There's some great running on show here, but ultimately there was no way through. That's really well manoeuvred. Oh, that's well spotted. Szoboszlai. Now it's Villa. Simons. Oh, that is a good ball to find him. Borussia Dortmund needed that. They really needed it. Simply brilliant defending. They were outnumbered, but he still came out on top. Chance for a shot! It's loose now and they want to get it back. Sade. Borussia Dortmund still have the cards to affect this game. Decent chance! Just cruising! They are cruising! And they are pulling clear here. And a trademark move ends with the inevitable classy finish. Just when they thought they may be at one end, they end up shipping a goal at the other. And it's all due to wonderful counter-attacking. They hardly have time to even react. And there's only one word to describe that: clinical. 3-0 and things are starting to look awfully cosy. Del Piero really has the confidence and skill to be able to hold the ball up. And Del Piero! No, not quite. The defence are in a good position to get behind the ball and let them just try from range. Oh, this looks sharp. He's going to be disappointed with that. Vitinha. Vieira. Maldini. He is through here.
ഒന്നും ഞാൻ പറയണില്ല, നോക്കടാ. Driving forward. The final 5 minutes. ഓക്കെ, അടിപൊളി. നമ്മളെ പ്ലേയേഴ്സ് മാങ്ങ വെക്കാൻ നിൽക്കുന്നത്, മാങ്ങ വെക്കാറ്. It's a goal. Players ecstatic, fans delirious. This is utopian. That was a given. Such a smart finish. And the setup was very good too, but defensively they didn't cover themselves in glory here. There will be 3 And yes, it's him again. It's become a case of men against boys. Lovely feet, just eases him off the ball. And that will be it. A tale of two teams, one irresistible, unstoppable, the other fragile and seemingly clueless. അല്ലെ നീ ഐഡിയും പാസ്വേഡും അയക്കടാ അലിനെ. ഈ ഫേസ് ഭയങ്കര ടഫ്. എടാ എല്ലാ ഫേസും ടഫ് തന്നെയാടാ, എല്ലാ ഫേസും ടഫ് തന്നെയാണ്. ഞാൻ കളിച്ചില്ലടാ, ഞാൻ കളിച്ചില്ല. ഒരു മിനിറ്റടാ. എടാ ഒരു 2-3 കളി ഞാൻ ഇത് കളിക്കട്ടെ, ഡിവിഷൻ കളിക്കട്ടെ. ഞാൻ 1850 അടിച്ച് ഇപ്പൊ 1808. ഇനി കളിച്ച ഡിവിഷൻ 2 ആകും. ഇതാണ് എന്റെ അവസ്ഥ. അവിടെ കളിക്കണ്ട നിങ്ങൾ 1808 വെക്ക്. നിങ്ങൾ കളിച്ചാൽ നിങ്ങൾക്ക് പിരാന്താവും. അതാണ് ഞാൻ പറയണേ, നിങ്ങൾ പരമാവധി ഫസ്റ്റ് പ്രൈസ് എടുക്കാണ്ട് കളിക്ക്. ഈ കളി നിങ്ങൾ തോക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ 1800 അവിടെ വെക്കുക. അടുത്ത ഫേസ് വരണ്ട, അടുത്ത ഫേസ് നമുക്ക് ട്രൈ ചെയ്യാം, മനസ്സിലായോ? നമ്മള് ഓരോ എന്താ പറയാ, ഓരോ സീസണിലും നമ്മളിങ്ങനെ ഹൈലി നടത്തി എന്താ പറയാ. സോറി, ജിമെയിലുള്ള ഫോൺ എൻ്റെ ഇല്ല. അതില്ലടാ, ഞാൻ മെയിൻ അക്കൗണ്ട് എടുക്കട്ടെ എന്നാല് അലീനെ. ഈ 1800 തന്നെ, 1800 എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞാൽ തന്നെ ഏകദേശം പ്രോ മോഡായിടാ, മനസ്സിലായോ? ഏകദേശം പ്രോ മോഡായി. ഞാൻ അതിനപ്പുറത്തെ കളിക്കണ്ടേ? മുഫീദ് കളിക്കാം. അങ്ങനെ എയർലൈൻ എടാ ബാൻറ്റൻ ഈ ഇപ്പാടാ മെസ്സേജ് കേട്ടെ.
ചേടാ അതുകൊണ്ട് നീ പറഞ്ഞ മുത്തേ താങ്ക്സടാ. ഞാൻ അയർലൻഡ് ഞാൻ ഡ്യൂട്ടിക്ക് പോകാൻ ഇറക്കിയതാ. ഫർമിങ് കിട്ടും, ഫർമിനൊക്കെ കിട്ടൂടാ. ഫർമിനൊക്കെ കിട്ടാൻ നിൽക്കത്തില്ല. സ്ക്രീൻ വന്നില്ല, വന്നല്ലോ. അവിടെ കേണാളെ കയറിക്കോ. അല്ല കോഡ് വേണം. കോഡില്ലാണ്ട് കിട്ടത്തില്ല അലിനെ. കോഡില്ലാണ്ട് കിട്ടൂലടാ. അത് എന്തായാലും 2 വെരിഫിക്കേഷൻ കണക്കാണ്ട് കിട്ടത്തില്ല. ഹലോ സ്ട്രീമർ ഫ്രീ ആകാൻ വേണ്ടിയാണ്. ഏത് ഞാൻ പോവാ പോക്കാണോ? PC കളി പിടിച്ച് ഏതാണ് സംഭവം? എന്താണ് അവിടെ ലോ സ്ട്രീമർ? ഇനി എല്ലാ ലോ സ്ട്രീമറും അടിപൊളിയാന്ന് വിചാരിക്കുകയേ വേണ്ട കേട്ടോ. എല്ലാ ലോ സ്ട്രീമർക്കും അടിപൊളിയാന്ന് വിചാരിക്കുകയേ വേണ്ട, മനസ്സിലായോ? Hello and welcome one and all. The atmosphere building very nicely here. Gorgeous evening. The skies are clear, the noise is fervent, the atmosphere frenetic. I'm Peter Drury and this is Jim Beglin. Hi everyone, and thanks Peter. It's great to be on board. Expectations and decibels both rising fast here. Things are heating up and we'll be getting underway very soon. ഡിസ്പ്ലേ സ്റ്റാർട്ടിങ്. നിങ്ങൾ നോർമലി ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പോൾ ഇവന്റ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് അധികം പ്ലേസും റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ അധികം പ്ലേസ് റാങ്ക് ബൂസ്റ്റ് ഉണ്ടെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത് സർവർ ശരിയില്ലാത്തതുകൊണ്ട് നമുക്ക് നോർമലി കളിക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. ഈ സ്മാർട്ടസ്റ്റ് കൂടി ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് തീരെ പറ്റില്ല. Take up a deeper role and play make from back there, but I see him as having a lot more than that in his game. His positioning is key. He reads the game particularly well. He's headed for stardom. Yeah, I'd have picked him too. No doubt the fans feel much the same way. ഫസ്റ്റ് നമുക്ക് ഫസ്റ്റത്തെ ഒരാഴ്ച കിട്ടണത് അധികം കിട്ടാനുള്ള സാധ്യത ലോ റേറ്റഡ് റാങ്ക് ബൂസ്റ്റേഴ്സിനായിരിക്കും. അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് സ്റ്റാർട്ടിങ് വളരെ മികച്ചതായിരിക്കും, മനസ്സിലായോ? സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് നോർമലി സെക്കൻഡ് ഇതുണ്ടല്ലോ, മെയിൻസ് ഉണ്ടാവില്ലേ, അതിനുശേഷം വരുന്ന പ്ലേസറൊക്കെ ഹൈലി റേറ്റഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ആയിരിക്കും. അതുകൊണ്ടാണ് അതിന് ശേഷം ഫസ്റ്റ് Stojkovic. Expertly cut out, really nicely done. എനിക്ക് തോന്നിയത് ആ പോത്ത് 1 ടച്ച് പാസ് ഉണ്ടായാലും ടൈം എടുത്തിട്ട് പാസ് കൊടുക്കടാ സ്ട്രീമിന്ന്. അതാണ് വരാൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശ്നം. വരാൻ്റെ ഏറ്റവും പ്രശ്നമുള്ളത് ഇഷ്ടംപോലെ സമയം ഉണ്ട്. ആളെ നിവർന്ന് നേരെയായി കുറെ സമയം കഴിഞ്ഞിട്ട് ആള് പാസ് കൊടുക്കും. Busquets is always scanning the pitch for targets. Oh, it's a promising build-up this. Plenty of really nice passing. Mane hits a shot! കളി പിടിച്ചല്ലേ? So smooth. A signature finish.
Well, it always comes down to the telling final pass, and that was a beauty. Borussia Dortmund have fired themselves in front. Well, I'd remind those players, Peter, that concentration will be key for a while now, as you don't want to hand the momentum straight back to your opposition. This is promising. It's bounced back off the post. Now it's Mane, and he's Fantastic from Mane. And they're at it again in double quick time. A moment that needed composure, and he had plenty of it. That's just clever. He made the keeper think he was going one way, only to outfox him by going the other. Very nice. And now he has two. So that's two now without reply. Well, they're very much the better team. Mane made it all look so simple there before he invited his own complications. And it's Del Piero. Great defending, strong and determined. And here's Suarez. Oh, nicely intercepted. Busquets. There's a sharp little ball here. 2 added minutes has been Pops him off in and wins back the ball. Vieira. Rijkaard. And it's half-time here. What have we learned from the first 45 minutes? Well, Peter, at 2-0, you're faced with the choice of Joseph just trying to see the match out or forcing the issue even further. I'd always be inclined to go for the latter, go for a third, especially with a full half of football still to play. Borussia Dortmund are heading into the break, very happy with how it's gone so far. Taking place. Whistle goes, and we start the second half. He has found the way through. Not the most convincing of passes. I think that's offside. Yes, it is. How many interceptions have we seen now? Someone's got to up the quality and set an example. And it's Forlan. Del Piero is a player who barely needs an invitation to shoot. Stojkovic. That pass has been well intercepted. A couple of goals between the sides, and it's still early in the second half. Played back in. Some resolute defending there. Mane on 2 now and looking for 3. Mane, great vision. He can run onto that. Rijkaard. And it's Vieira. Mane, great ball, and the shots! Jason this season IPL. Breathtaking stuff. The movement so precise, the finish sumptuous. Borussia Dortmund are such an adept counter-attacking team. They produced something out of nothing there. A few seconds was all it took for them to convert a defensive situation into a goal, and it's very impressive. A case now of complete control. Well, they've got it again. Vitinha. And he's on his way. Great chance. Players ecstatic. Fans delighted. This is utopian.
RCB എപ്പോഴും അടിപൊളിടാ. And somehow he found the angle. Peter, you have to have a certain imagination to produce the incredible, and that was incredible. Borussia Dortmund are at the peak of their powers. As for their opponents, a long way from that. And Body! എടാ അത് He's kept it out. ഫിനിഷിംഗ് That's ഒക്കെ a നോക്കണം great നീ. save. Well, it didn't quite come off this time, Peter, but അപ്പൊ that's അതെ a warning to the ഫ്രണ്ട്ലിയല്ല opposition. പോയേക്കണേ. This team know how to counter, and they'll be ജിജിടാ looking to ജിജിടാ do അപ്പൊ it every chance they get. പിക് നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ 2.5 പറയണോ? അങ്ങോട്ട് പറയണോ? പിക്ക് അറിവ് 4. വാശു ശരി ഹായ്. ഏത് പാക്ക വന്നടാ? ഞാൻ ഒന്ന് നോക്കില്ലടാ ഈ ആഴ്ച ഞാനൊന്നും നോക്കില്ല. ഇത് ഏത് പാക്ക്? മിസ്റ്ററാണ്. അയ്യോ മിസ്റ്റർ ഓൾറെഡി ഉണ്ട്. റിബറിക്കതാ മിസ്കോളും മഞ്ഞൻ ട്രിബിളിങ്ങും അടിച്ചിട്ട് ക്രോസിങ്ങോ. ഫോർട്രസ് ലോസ് ക്രീമറോ എല്ലാം ഫാറമഫ്. പിക്ക് നമ്പർ ബിറ്റ്വീൻ 20 and 50. 40. സെമിയർ റിസ്വി ഏതാ കളി? ആള് കളിക്കോടാ. ഞാൻ 40 തറവാടിക്ക് 40 അയച്ചു മുത്തേ. താങ്ക്സ് ഫോർ ഋതിക് മുത്തേ. താങ്ക്സ് ഫോർ 40 റുപ്പീസ് സൂപ്പർ ചാറ്റ്. ഡബ്ല്യൂടാ. അടി ഇതിനൊന്നും ഇല്ലടാ. 4 means ഇതിന് 40, കാർഡ് man കൊണ്ടതേക്കടെ. running emoji. ഇയാളെന്താ സത്യത്തില് ബോക്സ് ടു ബോക്സോ? ഡബ്ല്യൂടാ. ഞാൻ ഫ്രളിക്കണ്ടോ? റൂമ ടോക്ക് ഡബ്ല്യൂടെ ഹില്ലൽ GT. അതെ ഹില്ല GT കളിക്കാം. നോക്കാം റൂമ ടോക്കാം. ആരുമില്ലല്ലോ. മെല്ലെ ഉണ്ടാക്കട്ടെ. ഗുഡ് നൈറ്റ്. ഞാൻ പോക്കാം. ഞാൻ മെല്ലെ ചെറുതായിട്ട് ഇറങ്ങാം. നമുക്ക് GT കളിക്കാം. GT ഇപ്പോ
അപ്പൊ ലൈവ് ഞാൻ ലൈവ് എൻ്റെ ആക്കാണ്. ഗുഡ് ബൈ. കുറച്ച് ഇപ്പം തന്നെ ഒന്ന് ഫുഡ് കഴിക്കട്ടെ സമയം മാത്രം. നമുക്ക് ചീട്ടേക്കരട്ടെ.